previous years. Andrin Ikilemi, TV 47. Yes, and that story that kind of marks the beginning of this very significant day. We expect the KCPE exam result to be released today, as well as the KCPE. Remember, KCPE is anchored on the CBC curriculum. And also, well, at the end of the KCPE, 39 years later, also marks the beginning of the competency-based curriculum, that is CBC. Of course, there has been so many going on around CBC for the last few years. I think it was introduced during CS Amina Mohammed's time. Yes. So there's been a push and pull from even the members of parliament and other legislators. And even different stakeholders, really, yes. trying to say the whole importance of CBC on the country, even teachers themselves, saying that they have not really understood how this particular curriculum really works. Yes. So it has been years on end. So it's going to be interesting to see, even moving forward, how KCPE and even the whole CBC now system, the fact that 844 system was phased out. But it's interesting also. Tomorrow also marks the end of the national examination season, because KCSE exam ends tomorrow, the 24th of November. And the marking of those exams, I believe, start on Monday or something. Yeah. So I think it has been quite a busy 2 months. That is October. The KCPE exams, I believe, started on October 23rd. And right now we are receiving the results. It just gives me a whole view of, it was like when you're waiting for your exams. That is, mine was in 2016, yeah. So I remember that. I think it was on close to 23rd, 24th of December. And there's that whole anxiety of waiting for these exams, yeah. And I can just imagine what is going through the minds of the candidates for this year. Oh, yes. And I mean, as you actually rightfully put it, this is the first time, or rather in a number of years, 2023, the KCPE exams being released much earlier. I mean, when you take a look at other years, the KCPE exam has always been released at around December. Yeah. So again, it really speaks volumes, even on the whole fact that these particular exams had to be marked earlier. Because I mean, over the weekend, this particular exams had already been marked, and but then the CS of Education, Ezekiel Machogu, had to tell the president and inform him what had been going on before actually announcing these results. Okay, great. And of course, that is what will be happening today. And even as we speak of now transitioning to the competency-based curriculum, there's a lot to be looked out concerning CBC, because there are concerns from both the parents, also the students. So the aim is just to make this curriculum work while not even overwhelming the students, because we've had cases of even parents are overwhelmed when it comes to matters helping the students to do the assignments and all that. There's also the issue of the lack of adequate learning materials, because CBC is a little bit more practical. So I think even some of these materials, yes, the urban students could be able to get them, but the students in the rural areas are not able to get them. And there's also the training that is needed for these teachers, because most of subjects are being introduced there. So there's also the need for these teachers to be well equipped, so that they can be able even to pass this knowledge to their students. Most definitely. Yes. But right now I'm told Sheila Chelangat is ready for us at Mtihani House in South B, right? Yeah, and that is where the Cabinet Secretary for Education, Ezekiel Machogu, will be expected in just a little bit. Good morning, Sheila. It's good to see you this morning. If you can hear us clearly, just update us of what is the environment looking like at Mtihani House, and what are some of the activities going on right now, and what time do you expect the Cabinet Secretary for Education, Ezekiel Machogu, to officially kick off that exercise?
Good morning, Flora Limuki. We can hear you loud and clear here from not South B, but South C Mtihani House here in Nairobi County, where now we are expecting the release for the 2023 KCPE examinations. Remember that these examinations were set as from October 30th to November the 1st. That was 3 days. And now they are being released in a record time of 3 weeks after the completion of this examination. And just a reminder is that 1.4 million candidates sat for the KCPE examination this year, which the Ministry of Education says it has been the record high for all the examinations that have been sat in the country since 1986. And you know, that has been now 38 years since the KCPE examinations began to be sat in the country. And this KCPE is the last, marking the end of an era as it sets stage for the KCPE examinations and assessments. This year, the Cabinet Secretary Ezekiel Machogu said that, you know, there were less cases of malpractice, exam malpractice, which, you know, he said that there had been measures to ensure that the loopholes that existed before were looked into. This include the case of early exposure. The Cabinet Secretary Ezekiel Machogu said that, you know, this year there had been papers being collected twice in comparison with the other years. And this means that, you know, when a paper was being taken, for instance, mathematics in the morning, they would be collected in the morning. If, you know, it is English in the afternoon, they would Machogu is saying that, you know, this was one of the ways to curb the problem of some of the students accessing the examinations earlier than the expected time. Another issue that had been raised is that there was increased number of containers this time around, with 82 more that had been procured across the country to ensure that, you know, schools were receiving the examinations papers right from, you know, proximity. They were looking at proximity, not the administrative, you know, closeness to administrative posts per se. You know, in the previous past, you'd find that a container was located probably next to a DCC, which hampered some of the areas that, you know, were not close to these areas. And we see that now this examination is the last, and it sets stage for KCPE. Now KCPE is quite different because these assessments will be done right from the onset when a kid is in school with this current competence-based curriculum. Now the format tests to, you know, create a less burdensome and a more student-friendly way. Now this some sort of way eliminates the competition that has existed for so many years, 38 years, in the KCPE 844 curriculum. We will see that, you know, this education system is based, aims at ensuring that pressure is relieved from students, especially those who are sitting examinations. And so at it stands, we are finally waiting. We are waiting for the arrival of Education CS Ezekiel Machogu to just come and release these examinations. What we can see is that final preparations are ongoing, final touches here and there to see that, you know, they can release this examination. And the reason for the early release, because I'm telling you, Flora Limuki, that this is the record time within 3 weeks of completion. And even in terms of the dates, it's coming quite early in November before Christmas, which has never happened. In previous years, we would see that they would release the examinations just a period before Christmas or after Christmas. Now, the reason for this early release, Ezekiel Machogu said that it was to ensure that parents have the ample time for preparation. You know, now we would be joining, they would be joining Form 1, and then with the Christmas festivities coming along, the Education Cabinet Secretary said that this would provide an ample time for the teachers, for the parents, I beg your pardon, to ensure that they can prepare well for these students who will be joining Form 1
in the next year. Now, the number of students who also sat for the KCPE examination was a record of 1.2 million in the country. And therefore, as we wait, I know some of the candidates are really feeling the heat at this point as we wait for the Education CS to come and release the examination. We'd probably urge them to relax a bit as they wait. But for me, that is it, as we continue to give you a coverage of what is transpires from the KCPE 2023. How will the schools fare? Who will be top? In as much as these days we do not have, the ranking, but who will be top? We will be standby to give you all this information. But for now, let's go back to you in studio, Flora and Stanley. Right, thank you, Sheila Chilengat, for that. At the whole Mitihani House, we'll definitely be linking up with her once again just to know how the pictures are looking like. The CS of Education, Ezekiel Machogu, expected. Also, the CEO of NEC, Dr. David Njogere, to also be there. And it's interesting, the remarks, even as this particular examination period has been ongoing. When you take a look at, for example, and just to quote, David Njogere, CEO of NEC, lauding and commending the teachers for the great work in steering the KCPE exam since its inception. This is interesting because for this particular year, 2023, according to CS Machogu, speaking on Tuesday, he said that, well, there were actually no cases of exam cheating in this particular KCPE exams. There were 6 attempts of exam cheating. This, in reference now to last year when he was, announcing the 2022 KCPE exams, there were about 252 cases of exam cheating. So it's going to be interesting to hear what he'll be saying concerning this, if he's going to actually expound more. I doubt if there's going to be much difference from what he said on Tuesday and today, but if there are going to be actually any exam cheating or any exam malpractice on the KCPE exams. Yeah. And definitely looking forward to hearing that. And it's very interesting and positive things that we've been hearing these KCPE exams and the KCPE. Of course, no exam malpractices, and also the cases of teenage pregnancies have significantly reduced as from that report from Andrin Kilemi there. And remember, this 2023 is a year when we completely now got back to normal in matters education. Remember, during COVID-19, there was whole destruction of the examination calendar and also the school calendar. But in 2023, significant steps have been made in the education sector, including getting back to normalcy when it comes to the the terms and the holidays when which they take. And also, I think CBC was the biggest challenge for President William Ruto when he came in. There was that whole conversation of people who are not, some against and some for CBC. But of course, it has been a process of consultations till now. We are ready to actually transition to CBC. And remember, there's that whole presidential working committee on recommendations on education reforms that was led by Raphael Munavu, of course, giving their recommendations on what can be done in order to make CBC work. And I'm just seeing here that for the KCPE exams, the ones that we expect also to be released, that according to the recommendations by the Presidential Working Party, 20% of the KCPE will be used to determine the candidate's final score at the end of the junior school, and this will be graded alongside 20% of class-based assessments in grade 7, 8 and 60% of an assessment similar to KCPE in grade 9. So I think also this transition helps parents not really to focus on the top scores of students. It releases the pressure and also lowers the pressure for even the students, because now
the focus is more on what skill are these students best in. Yeah? Yeah. And it's even as you put it, because for now, next year, when you take a look at just the KCPE exams, you're not going to even be focusing on, let's say, the top student and all that. But today is going to be interesting, Viewer, because we're going to have, even for the KCPE exam, the people who are sitting for about 1.4 million candidates sitting for the KCPE exams. You're going to take a look at who scored the highest marks, averaging it and taking a look at for past years, maybe for last year, 400 and even above 430 marks did, as people score above that. But then now for KCPE, it's going to be interesting because we're not really going to be taking a look at who is the top student. Actually, I think that was the whole essence of there's no number 1 or number 14 when it comes to something, which I think is really good, because now there's not that pressure of someone's kid scored this, and even the students will be able to enjoy their Christmas in peace. Yeah. And even as Sheila was alluding earlier, even as a parent, because parents are huge stakeholders when it comes to this particular examinations and education, and just telling them to also relax and help your learner and your child relax, your child at home right now, even as you're watching us. Just relax, even as these particular results are going to be announced. And the fact that they have been announced, you're counting 32 days to Christmas? Yeah, 32 days. 32 days. Yes. Fred always knows the exact dates all time. But anyway, so 32 days to about Christmas. So two things interesting here. The parent, you as a parent, you're able to plan for the child's fees and all that way before, way early. You have about a few, maybe, a couple of months. And just before Christmas, just before this particular 32 days elapse, the CS, Machugu, promised that they're going to have the Form 1 placement as early as possible, just before the Christmas period. Yeah. So, before you actually even enjoy that particular Christmas, you might really be knowing where your child will be heading to. Yeah. And also, remember, it comes at the backdrop of Kenyans grappling with the very high cost of living and with the increase in prices of every commodity. So it is even a very, very hard task. Very hard task for parents here. Even matters just budgeting for new uniforms, new items needed for schools, new books. Yeah, exactly. Yeah, yes. And I'm told we have Boaz Waruku. Yes, he's an educationist. Yes. So he'll be able probably to speak to us just a little bit about even the whole process that we've been going through the 38 years and now transitioning to the CBC. Good morning, Boaz. If you can hear us clearly. How are you doing this morning? I'm doing well. I'm sorry, I think where I am. I don't know whether it's so clear. Can you hear me well? Yes, we can. Oh, that's good. Thank you. Yes, so today is a very significant day that we expect the release of the KCPE exam. It has been 38 years of having KCPE, and now we are transitioning to now the competency-based curriculum. Do you feel that we are ready as a country to transition to CBC? Thank you very much. The question would require a deeper reflection first. Because the level of readiness should be looked at from different dimensions. Readiness means that the class that we are moving to the next level have got spaces, have got the spaces that is the entire infrastructure and the teachers and everybody else to take them through. And where they are also coming from, the classes that are behind them are also well prepared and have also been given the infrastructure, the teachers, the learning material, the environment that is so clear and certain. So from that standpoint, then you'd be saying that I think the ministry is struggling because I have to admit and openly state that our public education system is really struggling. It's struggling because a number of things that should have been done much earlier and in a better way
have not been done so. And we are now rushing at the last minute to see that we move ahead. For example, there are some students who have been going through the 844 system. These students have not done the KCPE, and they may not actually get a chance to do it again. So this is the only time that is a transition. That is a transition, and they are moving to the next level. So when I say that, it is because hello, you can hear me well? Okay. So hello? Yes, we can hear you. Okay. So, when I say so, I'm indicating that that category of the students, particularly those who are going through the adult learning processes, which are also domiciled within the Ministry of the parent ministry that deals with adult learning and all. And also there are certain agencies or private practitioners who also help prepare this kind of candidates. They have not been given the chance. But back to the main thing, in terms of ensuring that our children who are transitioning to Form 1 get spaces, I think just a few weeks ago, the ministry, when closing the end of KCPE, had actually indicated that they are ready for them. But the schools, the school heads, and all that had indicated that there are capacity issues for the boarding schools, for example, because there'll be almost an extra 300,000 students that are expected to join Form 1. And so some quick, urgent measures need to be taken. Maybe in terms of the classroom spaces and all that, we could say, because Professor Magoa had put up some CBC classrooms in these high schools, maybe those are spaces where some of the students would find their places. But in terms of those in boarding school accommodations and all that, that would require rapid response, quick actions by the boards of management of the various schools. And for the schools, that would also require additional help or hand in terms of the teachers. It would be important that we revisit the teacher gap in the high schools because that additional number may require some extra numbers of the teachers as well. And just also because this is the time when the talk about increasing school fees is happening. I think this should have been frozen completely. Because if you increase it now, chances of having 100% transition may not occur. And imagine, the children who have started for KCPE, if you switch out just for 1 year, you're like you've been dropped from the sky into the ocean, because they do not have a class behind them where they'll say, no, I missed this year, so I'll go back and join the year that is behind me. So the year behind them is a CBC class. And the CBC class, right from the lower primary school level, there have been the learning methodology, the instructions, and the approaches that have been taken are totally different from the ones that these other ones have been taking. So it is a delicate balance, and it would require that the ministries and all government agencies, including parents and the local leaders, all stakeholders, should mop out all these children to join Form 1, whatever the outcome of their results of the KCPE exams that they did. So I would be pleading and suggesting on their behalf that we ensure that they go through it, because some of them may not understand. Some of them may not understand. They may think, because maybe I've missed the first term, I'll wait for the class coming behind me. But then only to realize that they cannot fit into that class. So we should ensure that we mobilize and support them to go through and through into the next level. And it would also be good to use the occasion, I'm saying the occasion of this longer holiday, to fix certain things which also did not work for CBC, particularly at the junior school level. It would be good to revisit the issue of the teachers. First, converting all the teachers who are recruited and retained as interns, convert them into fully
permanent and pensionable. So that when you do so, you make the teachers feel appreciated and accommodated, and they can fully now focus and discharge their mandate. And two, because of the gaps that have also been there, junior secondary school, the indications from the Limo Bora analysis that we did, indications that no school has more than 2 teachers. So, and it means we require additional teachers. So they should move with speed and recruit those teachers, induct them appropriately, so that when the learning resumes on 9th of January 2024, the learning would find when some of those gaps shall have been filled. I'm aware, and I've been informed reliably, we've been informed as a Limo Board, that there were some expectations that the members of parliament would activate the CDF kitty to facilitate the establishment of certain workshops, the laboratories and all that in the junior schools. We would be saying that this should have been fast-tracked a little much faster than the fast track we are talking about, because many of those schools are still standing there without these requisite facilities. So if within the 2 months that we have left, actually the 1 month is almost gone. So we should be looking at how do we ensure that the students resume, and the junior school, where the pathways are supposed to be identified, and then children facilitated really to pick areas where their capacities, their interests are. In that case, then we'll be looking at how can that be done. So the ministry should not go on holiday when the rest of the education sector is on holiday. So the ministry people, those involved in ensuring preparations are done, must ensure that this is actually done in readiness for the children who will be joining. Thank you. Allow me to ask you this. Okay, Yeah. you had alluded the whole 100% transition, which I was to ask. But then let's focus on exam malpractice, because last year, Ezekiel Machogo, the CS of Education, had said that there were about 252 cases of exam malpractice in the KCPE exam. This year, on early this week, he mentioned about 6 attempted cases. In your view, even as we are transitioning now to the CBC, as compared to the KCPE, which was more of a competitive kind of education system, now facing to the CBC, which doesn't really show who was the top student. In your view and in your experience, do you feel like we will be experiencing lesser and lesser cases of exam malpractice? That's also my hope. And like any other Kenyan, in fact, we should be striving towards having a society where bad practice is condemned and good practice is rewarded. So when I say so, it means that there's nothing wrong in actually parading and celebrating students who do stunningly well, and show that through the processes that they've done, those evaluations, the in-class evaluations, the ones that next are doing, and even the summative evaluation, which is in the form of the final exam that they do. There's nothing wrong in celebrating those students who become consistent, because when you do so, you are rewarding good work. And that, human beings learn by looking at who else has done it this way. And they create even role models. They say, oh, look at that one, has done so well. So there's nothing absolutely wrong in celebrating. And actually, when the media go around and say, in such a school, there's this student who has a sterling performance and all that, I don't have a problem with that. The problem that has been there is to make this exam be like the yardstick that now you're using to condemn. And because of that, then you find a number of ways that those actors, some, I don't know whether they are also coming from the teaching fraternity and all that, but you'll find some spoiled, I'm saying people whose actual thinking and orientation is not in tune with what education should do. And those are the ones who try to coach or involve these young ones into malpractice, because students themselves, they have no capacity.
even to plan for serious exam malpractices. And they can only also do so when they realize that it is being condoned or when they're being helped by other people. So when we make the society to be a society that only thrives on making the young ones to be better, because that which has been stolen and given to you is not inside your brain. You would not even recall it. It would not help you. There's no skills developed. You may be having papers, but the papers do not speak the content of your character, the content of your brain. So, and in that case, I'll be thinking that the exam cheating, yes, we should be looking for all ways on how to read it from the education system, but we should also be very careful and ensure that as we do so, we are not doing so just by creating another barrier or other barriers for the learners. Because the moment more barriers, when a system of education is seen to be condemning a majority into nowhere or into nothing, that's when the creative means also come into play. But part of the solution would also be in the kind of learning subjects that we do. And then not just learning them, the ethical standards, the values that we have, the principles that we hold so dear as humanity, what we call in the Limubora, the Utu principles. It is not just learning them, but practicing them. Because, for example, look at a public officer who is the one promoting maybe integrity issues, but that is the officer who is in court because of embezzlement of public funds. That would tell you that the practice is at variance. So when we speak and do what we say, in other words, we drink water, we preach water and all that, that in itself would be more helpful for us, and it would help us raise the exam malpractices. Anybody who is not seen as a top achiever in the academics will still find space in the relevant institutions that are also on offer, which are also of quality. And in that case, every student would find a space for themselves. They will not find that they've reached the end of the road. There's a barrier that they cannot even jump over. I think that, to me, is what we should be looking at. But I do appreciate and actually congratulate the ministry and MEC, particularly when they are indicating that level of malpractices this time have gone down. I think that is the route to go, and we should be promoting the practices that made us reach that level. Thank you. And, Flora, because the CS had mentioned that by Christmas, around that time, the parents will know where the children will be going for their Form 1, concerning the whole Form 1 placement. And, this has, over the years, really, come at a later date, maybe around January of the next year, and has really caused an uproar, the whole push and pull, even for the parents, asking, well, I didn't really want my child to go to this particular school. What do you expect in this year's Form 1 placement? I think, thank you, CS, because for me, I read many things from that statement, but the main one is that he's telling the parents, hey, hold on, the school season is coming. Do not just celebrate and utilize all the money. You have children who are going to school. So even as December and Xmas is here, please don't eat the school fees. Don't eat the school fees. So in that case, their best advice, and the schools have also been advised just to ensure that this actually works. So I appreciate that. And indeed, what the CS should be doing is reissuing the circular that did away with those exponential kind of charges in schools, and clearly articulating to the principal that it is not acceptable to raise any school fees beyond what has been recognized by the government. And indeed, as in Limubora, we normally say that basic education is free and compulsory as per the instruments that we have, Constitution, the Basic Education Act, and all that.
So why should we go against it? We should be moving towards making sure that the government takes responsibility for the education of our children at the basic education level, at least, because that one is guaranteed. So with the statements given for parents to prepare, please let them start buying small items here and there, like issues like shoes, those kind of things. Those are standard. Yeah. Okay. Thank you. So allow me then to disconnect because I'm joining another program. Thank you. Thank you for your time, Waruku. Boaz Warukuza, an educationist, Yes. Just giving us insights of generally how the whole journey has been. I love how he talks about the whole 100% transition because Flora, even for the viewer, I mean, it's interesting because when you take a look at the KCPE as well as the KPSEA exams, even as we take a short break, 1.4 million candidates sat for the KCPE exams. 1.2 million, about roughly 1.2 million sat for the KPSEA. When you sum all this, it's about 2.6 million. Yeah. But then those who sat for the KCSE and those who were sitting for the KCSE exams, about 903,260. So you ask yourself, where all this... Yeah. 3.5 million candidates, both KCPE, KPSEA, and KCSE this year. Yeah. I think this is the highest number that the country has seen for a very long time. Yeah. Yeah. Right, let's take a short break even as we ponder on some of these questions. We have live pictures at the Mtihani house, just to give you, at the Mtihani house, just to give you those particular live pictures as we come back from the break. Shwele Chelengat is there. We'll also be linking up with our correspondents across the country just to see how the mood is like from where you are watching us from. Don't go too far.
Right, 9 minutes past the top of the hour. Welcome back, and we're definitely continuing with the whole coverage and special coverage of the expected announcement of the KCPE exams as well as the KCPE exams 2023. 1.4 million candidates sat for the KCPE, 1.2 million candidates sat for the KCPE exams, and this particular, by the end of today, you'll be knowing what your child, your guardian, your nephew, your niece, what they scored today. And this is the second KCPE exam to be released, the last of its kind for the KCPE. Before the break, we were talking to Boaz Waruku, who's an educationist, just giving us some insights of the whole journey, the whole transition, of how it has been, really raising a number of issues there. Yes. Definitely matters CBC, but even before you continue, I'm seeing a message here from Safaricom saying KCPE results will be out shortly, and once formally announced by the Ministry of Education, that is when the candidates will be able to send in their index numbers to this code here, that is 40054, and that will cost them at least 25 shillings per SMS. 40054 is the code which they will be sending their index numbers. That is after the results are announced, which has not happened as of now. That will cost at least 25 shillings per SMS. Reminds me, during my year, I sent the first one and sent again to just confirm in case kuna makosa mahali. But yes, we are speaking to Boaz Waruku, who is an educationist, and of course he'll be joining us later. But he's just speaking on some of the gaps that need to be fixed before we, as we transition to CBC, because it's here, and that is after the end of this KCPE. Now the start of KCPE opens the door for CBC, and of course there's the whole issue of even the assessment and the standardization of the competency-based curriculum. There's also the issue that has always been raised. There are more students now, but there's the issue of infrastructure. So it's something that I don't know if it will be fixed between this holiday that we have here, these 2 months. I hope something has been done. Because even as Waruku was saying, even as everyone goes for a short break, for the Christmas break, the Ministry of Education should not be going for break, because, I mean, you take a look at these numbers, 1.2 million candidates stand for the KCPE. That means these learners will be going to the senior, junior secondary. Senior secondary. Yes. Okay. And, progressing to the next level. And I mean, when you take a look at these particular numbers, that means they really have to have this particular infrastructure, the whole labs and all this. So really raises a huge issue here. Yes, and not only that, we're also speaking on matters making these adequate learning materials for these students, because with CBC, and even from what we hear from parents, there's just a lot that is needed now. Every now and then, I think every day or every weekend, parents are always purchasing learning materials because of the practicality of these, some of these subjects. There's also the issue of inadequate awareness and support from both the government and the education stakeholders. It is something that will need to be addressed in order to make CBC work, because even the whole issue of people being against CBC was, I believe, because of lack of enough awareness to both the parents and also the children, because every time there's a change or a transition, of course there are questions and also wanting to be stuck behind what we've been having before. There is a the 844 system. I think there's also the issue of inadequate teachers, and also in that matter, not only inadequate teachers, but also teachers who are well trained to be able to teach even some of these subjects, because we're introducing the likes of digital literacy, matters making even tech part of this education. So if really they're not well equipped in terms of personnel, and also in terms of what these teachers should be teaching these students, then it beats the whole purpose of having to transition to CBC. And just a reminder of what is on your screens right about now, that is the whole Mitihani House in South Bay. Well, we're used to the whole State House Road.
the new NEC headquarters. We'll be linking up with Shele Chelengat a little bit later on just to know, the first time, their new headquarters. How does it even feel to actually have this particular announcements of the results at that particular place? And as you can see, those particular stakeholders of education sitting there and just waiting for that particular time. It's about 9:14, hopefully by around 10 a.m. This particular results, the Education Cabinet Secretary will be officiating the release of this particular results there, trying to see who is there. Well, we'll definitely be telling you which particular government officials are there. But even as you definitely just alluding from what Oruk was saying, the whole teacher versus student gap, and how to actually bridge this particular gap. Is it really having more and training more teachers? And when you take a look at these particular numbers, the number of candidates, who sat for the KCPE and now moving to the next level for, junior secondary. They're quite a number, 1.2 million. But how many teachers are there to actually teach them now for the next level? Exactly. Of course, speaks volumes on the preparedness of even transitioning to CBC. And of course, these are issues that need to be looked into. But just to look at some of the subjects that have been, they were taking the whole integrated science, that is the science and tech, agriculture, home science, and physical and health education, the Swahili also. There's also the art and craft, music, religious education, and creative art and social studies subjects. And this is mostly what has now come in new with the KCPE. And remember, well, in KCPE, what will count for the final score is what we were having before, but well, in KCPE, under KCPE, the score will be a combination of class-based assessment and final KCPE score, unlike where in KCPE, it's just the class-based assessment. Yeah. And even as you continue that particular, just picking up from what the gentleman that you were speaking to earlier, Bozuruku, telling us, he had alluded to the whole public education style, and this brings up the whole issue of, this time having less exam, cheating cases. Now really raises the bigger picture of should we, overlook, and just, put under the microscope how our education system is, even though we really had the CBC just to minimize some of these exam cheating cases. But, this whole education style that we have in the country is really should be put under the microscope, really taking a look at what, actually worked. And even as this particular presidential working party, and hopefully, take a look at, we have, concluded the 844 system, but what really worked for the 844 system, can it actually be picked up and taken later to, now the other, the CBC, basically. But even as the fact that now we prepare for the third, sitting of KCPE next year, do we really have to, actually, are we prepared to move on to the next? And actually, to answer this particular question, we do have Olive, who's an educationist. Good morning. I hope your morning is fantastic so far. Olive Mbuthia, an education consultant. We're talking about, this is the second KCPE exam to be done. The last 844 exam and the last KCPE announcement that we're going to have. First of all, how much significant is this? Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you, but I don't know who the question is directed to, whether it's me or someone else. Yes, the question is directed to you, Madam Mbuthia. The question is the fact that today we are having the announcement of KCPE exam as well as the KCPE exam. How much of significance is that, according to you? All right. We'll definitely try to have her a little bit later on just to, get that particular significance, because if you actually, take a look at even some of these, experts having both
exams, having both the ones who actually sat for the KCPE and KCPE, because as Waruk was saying, earlier you were talking about how the whole system of announcing who is the top and all that doesn't really sit well with you. But Waruk, saying that, well, there's no problem, saying that, for example, Stanley Nyerukita scored 430 marks, which is definitely not back then. I see you wanting to give and Flora Limukia on the lower side. I wasn't going there. But anyway, really appreciating some of these students. But where does this really lead to? We're going to really laud a pupil for scoring these marks. We're going to laud the teachers and even that particular school, which are going to be showcasing you, viewer, in the course of the day. Yes. Which schools actually really produced the best performing students. Yeah. But then... There's just something I love with the introduction of CBC. I'm not pro at, there was this was number one with 400 marks, and then this was number last with the 200 marks or something. At the end of the day, I believe there's been a flaw in the 844 system, honestly speaking. Because all those years you spend doing all those subjects, instead of just focusing on even 4 or 5, where your strength is, because someone would have 200 marks, but at the end of the day, they're very good in coding or even carpentry or something, So if they really start practicing these at an early age, then I think it will also help us deal with the issue of unemployment, because then people are able to even self-employ themselves through these skills that they've learned and fine-tuned and polished during their early ages in school, And obviously, if we really had, I'd say, if you'd really have some of these skills as young as, back then, really shaping up to really what you want. Because right now, the whole debate would be, and if you actually even meet a number of young people who have exited, maybe they hold university and even exited, university, they tell you, well, I learned this particular subject, but right now I don't see the whole necessity of it. Exactly. And there's too much theoretical practices in both high school and in campus, as well as primary school for the 844 system, which for some reason couldn't make sense, because let me take an example. If, for example, we did the CBC system way, you started practicing probably even podcasting or creating content at a very young age. So by the time even you get into campus, at least you have an idea of what you exactly want to do and just where your interest is, And you've already refined your skills. Absolutely. We had promised you that we'll be going back to Mtihani House in South Bay just to get live pictures of the same, and our boots on ground there, Sheila Chelangat, is on standby. Sheila, even as you also tell us now the new updates, this is the new, the NEC headquarters. How much of a big deal is it, by the way, the fact that you're standing on this particular new NEC headquarters? Thank you very much, Stanley and Flora Limuki. Yet again, it is 9:22, about 1 hour, 22 minutes later. We had been given the report that this event would begin at 8 a.m. It is now 1 hour, 22 minutes later. We are still waiting. And I'm sure the 1.4 million KCPE candidates who start the examinations this year are also waiting. And, they're getting, feeling the heat of this wait. But we're looking at, it is 38 years since the 844 system began, and 38 years of KCPE being done in the country, with over 24 million of people in Kenya having done this examination, which this translates to about 70% of the adult population having done this examination in the country. And this, according to the Ministry of Education, the Cabinet Secretary Ezekiel Machogu, who noted that, this
844 system has given way and learning experience for the new competence-based curriculum that, began and is ongoing, with the KCPE assessment examinations that also were being done this year, which recorded 1.2 million candidates who sat for the examination. We are looking at now the release of the examination at the new Mitihani House here in South Sea, quite different from where we have been having the release of examinations in the previous years. We've had the Mitihani House, which is along State House Road, and it is quite big of a deal because now we're looking at this new establishment that now will be facilitating the printing of examinations here in the country, and having them being at a larger space. Clearly you can see that it is much of a big deal for the Ministry of Education as well as the National Examination Council. Right about now, we are just having final preparations ongoing before the release of the 2023 KCPE. We are looking at some of the officials who have already arrived in this area. The Cabinet Secretary Education, Ezekiel Machogu, is yet to arrive any time now. We are having reports that he is presenting the exam reports to the President at State House, so we are waiting on that, and we could be having them arrive anytime now. We're looking at examinations, KCPE examinations that were done from October 30th, as I stated earlier, to November the 1st, quite done in 3 days, and this release comes quite early, 3 weeks earlier. And the purpose of the release comes when Ezekiel Machogu said that this would allow the parents to have ample time to prepare themselves as they prepare to take their children for further studies as they join high school next year in January. Now, this year recorded less cases of examination malpractice, with the Cabinet Secretary noting that, they had already sealed some of the loopholes that would allow early exposure for examination for the students. Some of it being that, the examination papers were now being picked twice in a day, and the number of, the containers were increased. About 82 more were procured this year to ensure that, these examinations are done in a manner that is free and fair and that integrity is upheld all through it. With the KCPE examination assessment, it's not an examination, it's an assessment. We will be looking at students having a more friendly assessment designed to ensure that, the pressure of chasing up with examinations is really dealt with. As you can see behind me, it's just the final preparations. If you could get a look further, it's just preparations. We are having, people and officials arriving at this moment just to witness the release of the 2023 examination, this KCPE examination this year. Just a reminder, 1.42 million students sat for the examination and about 1.2 million sitting for the KCPE assessment, which the new testing format aims to create a less burdensome and a more student-friendly way of assessing learners, relieving them of the pressure of chasing up top scores. The KCPE examinations were known, and the 844 system as a whole, was known for the competitive nature, always looking forward to which school will top, which student will top. But with the KCPE and the CBC examination, it is designed that, the grade 6 students will be assessed in a more friendly manner. And according to some of the recommendations from the Presidential Working Party on Education Reforms, the assessment is not for placement, but rather to monitor learners' progress and provide feedback to the stakeholders. Feedback to the stakeholders being, some of the people in the education sector, as well as, the students themselves. What are they gaining from this education system?
them? Are they gaining skills, or is it just a matter of chasing top grades? We will be standby to give you the latest from here, the new Mitihani House in South Sea, on the progress of the release of the 2023 KCPE examinations, and as well as some of the top schools that might be mentioned here today, as well as top candidates across the country. Our reporters are standby across the 47 counties, true to our name, TV 47, to give you the live updates of the 2023 KCPE examinations. But for now, we will take you back to studio from me, Sheila Chelangat. Right, that is live pictures there at the Mtihani House in South Bay. Sheila Chelangat boots on ground right there, and the whole feel and mood of that particular room quite tense, just expecting. And even as Sheila was saying, well, it is actually been told that the CS of Education, Ezekiel Machugu, was in State House just to brief the president on this particular exams, and is set to make his way to the Mtihani House for the same. We take a short break? Yes, and when you come back, of course, we will continue this live coverage of the KCPE results that are being released today, and of course even look at some of the recommendations by the presidential working on education reforms, that committee,
Watching Morning Cafe, and on this day when we expect the release of the KCPE results, where 1.4 million candidates sat for the exam this year 2023, also marking the last KCPE exam that has been held for the last 38 years, of course, even as the country prepares to transition to the competency-based curriculum. And of course, we have updates from different parts of the country, what you can expect and what is the mood looking like in different counties, and also from the main examination announcing center that is Mtihani House in South Bay. South Bay. Yes, but right now let's link up with our reporter Julius Mariki all the way from Taita Taveta to just give us a brief of what it is looking like in terms of the preparation, and also what the mood is looking like for parents and also for students there. Julius, good morning. Well, thank you very much, Stanley Nyaringita from studio, and here in Taita Taveta today. This morning, we have just visited one of the schools here in Voi together with my cameraman, Anthony Kimori, and we'll be talking with some of the teachers expecting results today, if the Ministry of Education will be announcing the results as they announced earlier. And without taking much time, I'll be joined by one of the teachers here, Mr. Matthew. Pengine karibu sana mwalimu, and you introduce yourself, then tell us what you expect from today's results. Okay, thank you very much. As you've heard, my name is Matthew Awino. Here is PCS St. Stephen's Academy, one of the best schools in Taita Taveta County, as per result, KCPE result is concerned. We prepared our pupils well. We managed to complete the syllabus by the second term, and the whole of third term we've been revising with our pupils, and we believe that they are going to do well in the forthcoming results. We are expecting a mean score of 370 and above, the highest which have never been seen in Taita Taveta County. Well, as you put it now, how has the arrangement, how are you going to receive? Did you plan with your students that you'll be meeting somewhere in the school compound, or they'll be waiting their results from home? As you've seen, the teachers have already arrived, some of them, and others are still coming, and it's still morning. That one means that we arranged that we are going to get results today with our pupils. And tomorrow it will be a big celebration from here to the whole county. We are going to move from Voi up to the other parts of Taita Taveta County. That one will be tomorrow. Okay. All right, and maybe if you can get another teacher here, pengine a lady teacher, just tell us how is your feeling and what are you expecting? My name is Gladys. Our expectation is high. We prepared our learners enough, and we expect a high mean score from them. We prepared them well. And as the results are announced today, they are already aware. So once the results will be announced, they will come, and our celebration will start today, because I know we are going to win. Now, well, Mr. Matthew earlier said that you prepared very well in the last preparation for exam, and we understand that it was the last KCPE results. Now to Mr. Morris, what are your plans now? How do you prepare your learners now to going forward now after KCPE? Will be going with KCPE. So far, what are you expecting from the class 6? Grade 6 candidates that did their KCPE exams now? As we wait for the KCPE results, we'll be also waiting for the KCPE examination assessment results. Well, Mr. Morris, as you have heard, with pertaining the grade 6, that is the KCPE, we had also prepared the learners well, because we managed to complete the syllabus early, second term, and the whole of that term they were revising, and we expect also a good results from them, and I know majority will get exceeding expectations.
Thank you. Thank you very much. Well, as you have heard, those are just some teachers who are already in the school compound just preparing to receive the results or to follow up the results announcement today. And from here in Taita Taveta County, I take it back to you in studio. I'm Julius Mariki Mwakivo. Asante sana, Julius Mariki from Taita Taveta. Getting the sentiments from actually the teachers of a particular school there, and they're quite optimistic that they will be traversing the whole Voi and that particular town. If they're going to carpet. if they're going to be victorious and all that. And just to also remind you, live pictures, as you can see there, Mitihani House. We were alluding earlier that it was South B, but apologies for that. That's actually South C, right here in Nairobi, the new Kenya National Examination Council headquarters. We finally have found Olive Mbuthia, an education consultant. Good morning once more, madam. Good morning to you all. Hello, if you can hear me, good morning. Yes, I can. Can you hear me? My earlier question was, yes, the significance, according to you, the fact that we are having the end of the KCPE, the 844 era. How significant is this for you? Okay. I think this transformation was supposed to happen if you are to move from the older curriculum to the newer one. And of course, this came in because, of course, we are not saying there's anything wrong with the 844. We are saying things happen, knowledge grows, we get to know better how people learn. So that was for the KCPE children, they will be placed using the marks that they get. But it was hoped that for CBC, it would be a transition, telling us what those children are good at, and then we are able to give them more in the junior schools, and then maybe they have a placement exam after junior schools to senior schools. But the focus now is on what are these children able to do as individuals, not as groups. You see, like KCPE lays emphasis on, okay, children in a certain school did so well, so that school, we are celebrating those schools. But now in the CBC, which is the KCPE, I think we want to celebrate that these children are unique and they are different, and their marks will show what they are good at, and they'll be given the opportunity to progress to junior schools and still do more and explore who they are and still play around with different subjects, so that now when they are being placed in senior schools, at least we know who they are. But for KCPE, what score did you get? So which school can we place you in? And then can you still progress and make something? So these are still transitions. But I think we are transitioning from 844, not because it was a bad system, but it is a system a little dated. There's a lot of emphasis on competition, that children compete. Okay. And okay, even as I cut you short, just to also update the viewer that the CS Ezekiel Machogo has just arrived at the Mitihani House. But Mbuthi, I mean, you're definitely saying the fact that the 844 system was quite outdated, according to you. But are we really ready, even as we're facing out this 844 education system and now getting into the CBC, because next year we'll be talking about the KCPE, the assessment of it, and not an exam. But are we really ready when even talk about matters, the teacher versus student ratio, and talk about even the structures that we really need to have in our institutions? Are we ready really? Let me be very honest. I think we were ready some years back, because the whole thing was planned. There was an implementation department that was supposed to follow up on any issues that would arise. But now I don't think the focus is on that. I think we are just moving. So I think things are not right now. And I think I want to be very honest. I think the people in the education sector are not following up. You see, you don't come in and start dismantling things that you don't understand what was the vision and the mission. So right now I would say
I think we are not, because when it was being planned, there was a department that was charged with the issues of implementation, and they drew and they have documents on how this was to happen. Okay, thank what schools should come up, what things will be required. But I think we lost that in the changeover. Okay. All right. Thank you very much, Olive Mbuthia, an education consultant. Thank you very much for your time. It is much appreciated. And Flora, as we were saying earlier, Masai, wakati wa nani kumla monawe. I'm trying to remember that saying. Was definitely the live pictures there at Mitihani House in South Sea. As you can see, the Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu, and let's get some live pictures that particular place, the opening ceremony of that event. Let's cross over and listen in. While still upstanding, let us get an opening prayer from Reverend Mission, who is the Chief Examiner, Kiswahili Insha. Thank you. Ladies and gentlemen, let's bow word of prayer. Everlasting Father, in the name of Jesus Christ, the name above all names, the King of Kings and the Lord of Lords, we bow before you this morning as we thank you for your goodness. We praise you for your care. Thank you for every doing that you have done over our lives. Get an opening prayer from Reverend Mission, who is the Chief Examiner, Kiswahili Insha. Played their role in ensuring that this exercise has come to a close successfully. We can only say thank you. And so we pray that you may grace this occasion by allowing your presence to start with us and to carry us through. When you have made it possible for us to see the end of this exercise, then we shall say, honor and glory be yours. Thank you for hearing our prayer, and thank you because you are with us. For indeed we pray this, trusting and believing through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you. Amen. Thank you. We can now take our seats. Our chief guest, sir, allow me at this point to do a brief introduction of the people in our midst. So this time we are privileged to have invited the chief examiners for both English and Kiswahili Insha. And we have invited them because this marks the end of our KCPE examinations. So in our midst, we have the Chief Examiner English. Please be upstanding with all the Deputy Chief Examiners for English composition. We can give them a round of applause. Thank you. We also have the Chief Examiner Insha. Please be upstanding and then be accompanied by all the Deputy Chief Examiners. Thank you. We have also invited the following persons in our midst. Sir, we have invited all the multi-agency departments in our midst, but they will be introduced by our peers later on. We also have in our midst the staff from Kenya National Examinations Council. Can we all be upstanding, please?
We just have few present here today because we still have got administration of the KCSE ongoing and quite a number of us are in the field. Thank you. We can give them a round of applause. We have been working with the National Youth Service, and in our midst we also have the young men and women who have been assisting us across board. In fact, in total, we've really used quite a number. So we really appreciate the support we are getting. Please be upstanding to be recognized. National Youth Service. Sir, in our midst, we have also invited the chairman of KPSHA, Kenya Primary Schools Heads Association. So he's here, but later on he will be given another introduction. At this point, sir, that is where my size of the shoe reaches. And I just want to allow that at this point, because we are coming to the end of KCPE examinations, we have a poem that is going to be presented by one of the examiners, Pamela Odongo. Pamela, please be upstanding and move to the podium. I have shared that poem on the tables, and she'll be presenting this poem just to mark the end of this examination. So Pamela, please take the podium. Thank you. Itifaki zote zikihifadhiwa. Mimi naitwa Bi Pamela Osingo kutoka Migori. Shairi hili nimelitunga kutambua kutamatika kwa mtaala wa 844. Karibuni. Ni miaka na mikaka, somo 844. Kweli mbali tumetoka kwa shule za miaka 8. Tamatini tumefika mtaala wa 8. Somo 844 imefika ukingoni. Hongera washikadau, kazi mmekamilisha. Kweli hatutasahau, mmefanya kazi tosha. Mkaliongoza dau, mkafika ufuoni. Sasa 844 imefika ukingoni. Baraza la mitihani ufanisi tumeona. Kudhibiti mitihani, matokeo kupeana. Tunawapa shukurani, ninyi waja wa maana. Sasa 844 imefika ukingoni. Hongera watahini, taji Mola tawavisha. Mmefika tamatini na kufanya kazi tosha. Si rahisi kutahini, kazi mmekamilisha. Sasa 844 imefika ukingoni. Beti 5 natulia, ninawaombea mema. Kofia na wavulia, kwa kufanya kazi vyema. Mazuri tumefikia, sababu ya kazi njema. Sasa 844 imefika ukingoni. Asanteni. Thank you, Pamela, for that presentation. At this point, sir, allow me to hand over the program to our CEO, Dr. David Mjengere, to take over the program, sir. Thank you. Welcome. Thank you very much, Imelda.
the Cabinet Secretary, Ministry of Education, Honorable Ezekiel Mashogu, the Principal Secretary, State Department for Basic Education, Dr. Belio Kipsang, the Chairperson, National Assembly Committee on Education, Honorable Julius Meli, the Chairperson, Senate Standing Committee on Education, Senator Joe Nyoto, the CEO, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, the Chairperson, NEC Council, Professor Julius Nyabundi, Council members of NEC, CEOs from other state agencies, TSC directors, directors from the Ministry of Education, the chief examiners for English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language, and the deputy chiefs who have been introduced this morning, representatives from security agencies, representatives of KCPE marking centers, staff from the Kenya National Examinations Council, the media, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the management of the Kenya National Examinations Council, I take this opportunity to welcome you all to this historic celebration of the release of results for the last KCPE cohort under the 844 system of education. Foremost, I would like to request that we stand and observe a minute of silence in honor of the two officers we lost during the administration of this year's national examinations. Kindly, let us all stand up. May their souls rest in eternal peace. We send our condolences to the bereaved families. CS, the KCPE examination is a summative, norm-referenced examination that is offered to eligible candidates at the end of the primary school education. Since 1985, 39 cohorts have sat the KCPE examination, with two major reviews being made on the assessment tools and the awarding criteria. The reviews were aimed at addressing curriculum change with respect to curriculum load and the content. The KCPE examination has been offered to over 26 million candidates in the last 39 years. The candidature has been diverse, with candidates of refugee status and non-citizens within Kenya sitting the examination. Indeed, from the year 2005 to 2008, KCPE was offered to South Sudan nationals of the Kaunda Mountains region. In total, 103,000 non-citizens have been certified after sitting the KCPE examination. I wish to make a few remarks before relating to the administration of the 2023 KCPE examination. Our gratitude goes to all the field officers who rendered their services to ensure the successful administration of the KCPE examination. We particularly want to thank the primary school head teachers who, for the second year, administered both KPSEA and KCPE concurrently very successfully. And I wish to ask that we applaud all the primary school teachers in Kenya, particularly the head teachers, for the great job they did. I also wish to thank particularly the head teachers and education officers from Vihiga and Taita Taveta counties. This is because
they followed the registration rules for the two cohorts to the letter. We did not have a single case from the two counties of late registration. Let's appreciate those two counties for the great job that they did. NEC engaged the services of 5,755 examiners during the marking of English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language composition. As a show of gratitude, NEC has issued certificates of appreciation to all the examiners engaged in the marking of these three. In today's CS, we have invited the chief examiners for the three papers, this being the last time that we are doing KCPE, and we wish to request you kindly if you can award the certificates to these three chief examiners for English composition, Kiswahili Insha, and Kenya Sign Language. I wish to request those three to come in front here. And CS, we are requesting you thank you very much, and well done. Yeah, well done. Well done. Thomas Washwa. Yeah, Thomas, thank you. Thank you, and well done. Micheni. Yaga. Thank you, Micheni. Well done. Thank you, sir. Madam, so done well. Congratulations. Yeah, thank you very much. Thank you, and well done. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much, CS. For us, those are our heroes. They are the ones who make sure that we are able to do what we do as NEC. Before I conclude my remarks, allow me, sir, to inform the parents of persons who had KCPE, KPSEA candidates that the marking of KCPE was prioritized to allow the ministry place the 1.4 million candidates in secondary schools early enough, and NEC is finalizing the processing of the KPSEA results, and the reporting of these KPSEA results will be done at 3 levels. There will be an individual learner report, a school-specific report, and a national report, and we are committing ourselves to make sure that these reports are ready before these learners proceed to junior secondary in January of next year. With those many remarks, CS, I now wish to invite the NEC chairman, Professor Nyabundi, to make his remarks, and thereafter invite the COTSC, who will make her remarks, and invite the PS to take over the program. Thank you very much. Good morning, everybody. The Cabinet Secretary, Minister of Education, Honorable Ezekiel Machogu, the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Dr. Belio Kipsa, the Principal Secretary, Department of Tibet, who is not here today, the Chairman, National Assembly Education Committee, Honorable Julius Meli, the Chairman of Senate Standing Committee on Education, Senator Joe Newton, the CEO of Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, Council members of NEC, the CEO of our sister organizations and partners, the TSC directors present, directors from the Ministry of Education, chief examiners for English, composition, Kiswahili, Insha, and Kenya Sign Language, who have just been honored, representatives from security agencies, representatives of KCPE marking centers,
staff of the Kenya National Examinations Council, who have already been introduced, members of the Fourth Estate here with us today, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning one more time. I take this opportunity to welcome all of you for the release of these 2023 KCPE examination results. The Cabinet Secretary, sir, allow me to start by introducing the NEC Council members who are here with us here today. Please, members of NEC Council, be upstanding. Dr. Belio Kipsang and Dr. Nancy Macharia, you see, you are a very powerful council. Professor Charles Ongondo, Ms. Evelyn Owoko, Rosemary Saina, Martin Okio, Professor Eric Ogur, Colonel retired Leonard Wambo, and of course, last but not least, the CEO, Dr. David Njagere. The Kenya National Examination Council is committed to upholding the credibility of national examinations. And I believe, as you sit here today, seeing what we have seen in the KCPE this year, it has been a very smooth, very free-sailing examinations. And I think that is a hallmark of credibility and integrity. I wish to thank the government of Kenya for the support it has accorded NEC through the Ministry of Education to enable us to administer these exams so successfully, especially now that we are coming to the end of KCPE. We thank the government for the 39 years that KCPE has been in existence. You are told that KCPE has graduated about 26 million Kenyans. That is a big number, almost half the population. I would also like to express my gratitude to the Cabinet Secretary himself for the leadership that he has provided to ensure that my team delivers on the NEC mandate. Thank you very much, Bwana Waziri. Sir, today we present to you the results of the last cohort of the KCPE. This marks the end of 844 curriculum the way we know it. I take this opportunity to congratulate the primary school teachers for administering the 2023 KCPE and KCPE examinations concurrently and without compromising the process. This was indeed a great feat. In fact, this is the second year we are offering both KCPE and KCPE. It appeared difficult, but you have done it very well. Finally, my sincere gratitude goes to the candidates, parents, and all stakeholders in the education sector for the support they accorded the Council during the period. The Cabinet Secretary, sir, I take the opportunity to thank you for presiding over this occasion. And at this juncture, allow me to invite Dr. Nancy Macharia, the Secretary of TSC, to pass her regard. The CS, Honorable Machogu, Honorable Meli, Honorable Nyoto, PS Belio, the Chair NEC, CEO and colleague council members, senior government officers, distinguished ladies and gentlemen, good morning. Honorable Minister, allow me to start by asking the officers who have accompanied me from the TSC headquarters to stand and wave at everyone here. Please stand and wave to officers. Thank you. I wish to sincerely thank our teachers who for 38 years have consistently and meticulously prepared learners
for the KCPE examination. Over these years, the teachers have produced a robust generation of manpower that has helped to propel our country to the enviable socioeconomic development levels that we currently enjoy. As teachers, we therefore can only look back at the history of KCPE, whose last examinations we are releasing today, with a lot of pride and satisfaction. Thank you, our teachers, for your unfettered professionalism and commitment. Please let us applaud our teachers. Our gallant teachers have not achieved the commendable levels of teaching and learning without sacrifices. Over this KCPE journey, we lost a number of teachers who, during global and local challenges, including the COVID and sometimes the adverse weather conditions that are better epitomized by the ongoing El Nino phenomenon. I particularly wish to put in our prayers the family of Dr. Salim Mutida, as the CEO NEC has said. Dr. Salim Mutida was a KCPE examiner who died on Sunday, 19th November 2023 at the Nairobi Women's Hospital. At the time of her unfortunate death, she was a deputy chief examiner and had also served as an examiner of KCPE English composition for more than 20 years. We condole with the family. In the same breath, we condole with the family of Ahmed Nur Ismail Ahmed. Ahmed was an outstanding ICT champion in Garissa County, whose services will also be dearly missed. I wish at this juncture to also thank all the 473 teachers who served as invigilators, supervisors, and center managers, and 7,250 who worked as examiners during the last KCPE examinations, whose results the Minister is releasing today. We must congratulate the teachers for ensuring that the examination process was as smooth and as flawless as it could get. By the same token, I wish to say thanks to all those who have participated in the examination process during the KCPE examination regime of 38 years. And as I talk about the 30 years, I can't forget to mention our chief examiners, especially those who were awarded here today. And we at the Commission are extremely proud of you, and you have done well as you supervised the marking of these exams. Well done. You have served the country extremely, extremely well, and the Commission can only commend you more. The Commission takes cognizance of the efforts of our teachers meant to ensure that learners receive quality teaching. As you are aware, during this year's World Teachers' Day, celebrated on the 5th of October 2023, the Commission recognized and awarded 500 teachers based on exemplary performance, both in academic and curricular activities at different levels. I wish to assure all teachers that the Commission will continue to recognize and award teachers in line with the performance, recognition, reward, and sanction policy framework, and in line with the Presidential Reward Directive. Additionally, we will award, Minister, these 3 long-serving examiners of the KCPE who have served in the marking of examinations for more than 30 years. Please clap for them. As I finish, I now wish to usher in all our teachers to the new curriculum-based assessments and encourage all of us to acquaint ourselves with the new way of doing things under CBC. As a Commission, we are committed to work with all other stakeholders to ensure that all our teachers are well retooled to effectively deliver CBC. And I won't also forget to congratulate our county directors in absentia, in Vihiga and Taita Taveta, whom I'm informed by NEC did extremely well during the registration certificate. They registered all the students, there were no hiccups, and we shall also be recognizing them. We applaud them.
With these remarks, I now wish our KCPE 2023 graduates success as they prepare to join Form 1 next year. I also wish all our stakeholders and the candidates a happy festive season. Thank you and God bless you for listening to me. I now take this chance to invite P.S. Belio. Welcome. Thank you very much, Nancy, the Cabinet Secretary for Education, Honorable Ezekiel Machoku, our two chairs of Parliament, the National Assembly Chair on Education, and the Senate Chair on Education, our Chair of Council, and my colleague Council members, the CEO of the National Examination Council, the CEO Teacher Service Commission, and the other CEOs. I would want to request our other CEOs from our other institutions in the Ministry of Education to stand and wave. Asanteni sana, thank you. Our celebrated examiners, we would want to also acknowledge and appreciate you for joining us this morning and for the continued service that you have provided to our children. We shall not be able to, I know your boss, the CEO, Teacher Service Commission, has appreciated and say that we shall honor you for the work that you've done. And the word is honor, because we can't really compensate you for what you've done. We can only honor you for the service that you have provided to humanity and our children. Our representative of the multi-agency team, I know we have Obwara from Interior, who is representing my colleague PS for Interior. We have Tiang from the National Police Service, who has been coordinating our security teams. We say thank you very much. My colleagues from the Ministry of Education, the directors led by the Director General, maybe we can all be upstanding, including our directors from the field, Asanteni sana. I would want to thereafter ride on the protocols that have already been done so that I don't take a lot of time. Today is a special day for all of us. We are celebrating more than 38 years of service of our Kenyan people, whom we have taken through this particular 844 education system. I'm saying taken through because as a teacher, I'm part of that exercise in a different life and part of this exercise in my current life. So we celebrate ourselves as teachers. I'm not sure whether, but that's one of our teachers also. And celebrating with us for the job that we have done. But once again, my colleague teachers who have been in this journey, I want to say you are a special cohort of human beings. And I always say, and I want to say again this time, that, you know, as teachers, God gave you a special responsibility. God gave you the responsibility of co-creating human beings. As of the 844, you have continuously co-created them for the last 39 years. And in that process, you have co-created in this country 26 million Kenyans through this system. This is more than 70% of the adult population, except most of us who are up here, led by our CS, Nancy, myself, Meli, Nyotu, and Njegere, our chair of council. Majority of our colleagues in the fourth estate, I can confirm, are among the 26 million.
We may be among the few who are not there. But once again, our colleague teachers, thank you very much. We can only say thank you. So once again, as already mentioned by the CEO Teacher Service Commission, it's only two months since we were here to commission the examination period and the examination process. And today we are here with our Cabinet Secretary to commission this team of our examination that we've done. We are opening our schools on the 8th of January for the new year, meaning that we are back to our normal calendar of events after COVID. I would want to thank again our teachers for the much that you have put in. There were times we were running 4 terms in a calendar year. Last year we even did so many examinations in the same year. We say thank you for your good work and for the work that you did. I want to thank my colleagues, PS Raymond Omolo of Interior, PS Engineer Tanui of ICT, PS Professor Kisiangani of Communication, and all the teams that were there, the CA, the Communication Authority, our cybercrime team, for this work that they have done this year. We say thank you very much. We've run a good journey this year. For those of us from the County of Champions, when you run a natural race and win, the same way Kipchoge ran 1.59, this is just like running sub 2 hours in a marathon and running it clean. So we say thank you very much. Finally, I would want, before I invite our 2 oversight colleagues from National Assembly and Senate, I would want to appreciate our field officers. You've done a gallant job in managing the examination, some in very difficult situations. I saw quite a number of them who had to remove their shoes so that they could cross the river in making sure that we serve our children. I know the CEO mentioned to me about the 2 counties where registration was extremely smooth. We want to thank our colleagues in Vihiga, in Taita Taveta, and our other colleagues for registering 1.4 million of our learners who have done this examination this year. Tunasema asanteni sana for that work. I know we have honored our 2 teachers who passed on while we were doing exams. On behalf of all of us, we would also want to honor the policeman that we lost in Siaya while being there to ensure that the environment in which our children were doing the examination was conducive. So on behalf of all of us and on behalf of my colleague in the Ministry of Interior, we also honor this gallant soldier who stood out to ensure that our children were safe and in process paid the ultimate cost through his life. So again, we honor that police officer in Siaya for the good work that he was doing for our children. So tunasema asante sana, and may his soul rest in eternal peace. Finally, I would want to thank our head teachers. I know the chair of KEPSHA, Bwana Nzioka, is here. On behalf of your colleague, we thank you for stabilizing the junior school for the last 1 year. That today our learners are in school. Count on our confidence and support as we continue to ensure that our children are in school. Asante sana. CS, with your permission, before I invite you, allow me to invite the chair of Education Committee in Senate, Joe Nyotu, to make some remarks. Karibu, Mheshimiwa. Thank you, Honorable PS, the CS Minister of Education,
Ezekiel Machogu, the PS Basic, Bello Kipsang, Daktari, the CEO TSA, Nancy Macharia, the Chair, NEC, Professor Nyabundi, the CEO, Dr. Jengere, and all protocols observed. Good morning. So I want to take a very short time, and I want first to congratulate all the candidates who sat last year's KCPE and KCPE, and I wish them the best as they transition to secondary school, that is KCPE candidates. And I want to say that recognizing the many achievements made under 844. But I think I want to take this opportunity to ask all of us, because we know that 844 also started at a very high note where students and pupils were supposed to acquire technical skills. But later on, I think it metamorphosized, or it slowly again ran into an examination system or an examination-based curriculum that all of us, as we usher CBC, led by the Minister for Education, that we never again allow our learners to be assessed on only one parameter, and that is academics. Because of course, we know that all of us are gifted differently, are talented differently, and that is why I'm an ardent supporter of CBC, that going forward, now that we are done with KCPE and 844, that no learner will ever again be classified as a failure simply because they were assessed on a parameter that they were not necessarily talented in. And so it's incumbent again on all of us, led by our able CS, to see to it that we do not drift into an examination system once again. And so I do not want to take much time. I thank everyone. I also take this opportunity to honor the gallant soldiers that fell by the wayside in administration of this exam, and in the many years that this system of 844 has been there, even as we pray that CBC will now sort out our problems of unemployment, and that even the mentality at home will change, that not only people with payslips will again be considered, will never again be considered to be the only people that are in gainful employment. Sorry if I've drifted into territories that are not relevant to this particular occasion, but once again, I want to congratulate our KCPE candidates and those that sat KCPE. Thank you very much. God bless all of us. Joe Newton is my name, Senator for Muranga and Chair Education Committee at the Senate. Thank you very much. Thank you very much. I would want to invite a colleague, other than being a member of parliament. Honorable Meli has been a principal of a school. He has been an examiner, like ourselves who are examiners here today. And therefore, I would want to request him to come and engage with his colleagues, other than his other life of being a politician. Karibu, Chairman. Our Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, PS Bello Kipsang, CEO, Teacher Service Commission, my colleague, Joe Nyotu, Chair of the Examination Council, and the CEO and the Council members, officers from the Ministry of Education, colleague examiners and teachers, good morning. Yes, first of all, let me congratulate you, the examiners, the CS, and the Examination Council fraternity for having had a successful examination process. I know this is the climax. This is the time when every parent is expecting to see the score of his or her child. This has taken an effort of all of us. It has taken the effort of the administrators. It has taken the effort of the teacher. It has taken the effort of the examiner. And all this is as a result of a very good process that we in the National Assembly, my colleague
actually always aspire to oversight and have a very good examination process. Waziri, as you know, members of the National Assembly and the Senate have actually been making sure that the examination process in this country is above board. It has integrity, it has the quality, it has the standards that meets the international standards that Kenya is part of the community of nations. So I really want to thank the examiners who have actually done a good job, and more specifically, the Examination Council. We as a Committee of Education, we did an inquiry, you know very well, it was a public inquiry, and I want to commend the CS and the Examination Council for having actually taken the resolutions of the committee and implemented them a lot, more specifically on how to administer exams and stop a number of problems that you had. The committee went ahead again with the assistance of the government to ensure that we had the monies that was required to make sure that the examiners are paid on time. And I want to commend the CS and the government for that. But the big issue now is, as we exit the KCPE, as KPSEA comes in, KPSEA is as a result of competency-based curriculum. When we were in the old examination system, many of our colleagues used to look down on the 844. But it has come of age to be one of the best examination, one of the best educational curriculums we had. As the KPSEA and CBC comes in, I want to ask Kenyans, I want to ask parents, I want to ask the leaders, we embrace it. It has a number of teething issues. It has a number of small issues, which I know the Presidential Working Party addressed them. You, the CS, with your capabilities, you are addressing them. You, the officers in the field, you are addressing them. Let us embrace it. It is going to make sure that the talent of the child, the talent of the individual is key, not only academics, as Honorable Newton has put it. So thank you so much. I want to wish the candidates well. I want to wish the examiners. These are the gallant soldiers who have done a good job. And what you've done, those who have been awarded and those who are honored, you've done a good job for this country and for this nation. May God bless you. Asanteni sana. Thank you very much. I would want to conclude by confirming that our examiners who marked KCPE CS as the accounting officer of the Ministry of the State Department, that we have paid all our examiners who did KCPE marking. We also want to assure my colleagues in the KCSE that we shall ensure that they are paid within the time that is required of us to pay. The other assurance is that we are working already with our colleagues at the Ministry of at the National Treasury so that we can be able to fast-track payments of capitation in our first term. We are already working with our colleagues at the National Treasury. The process has already started so that we can ensure that we, as we open school in January, that we shall ensure that our schools will run smoothly. I would want to congratulate our young ones who did KCPE, this last cohort of KCPE, for the good work and the results that they will be receiving after the CS releases them. You have realized that I don't want to mention anything about this year's results because, you know, mimi ni mtu ya mkono of my boss, the CS. So mine ends there. It's now my distinct duty to invite the Cabinet Secretary to make his comments and release this year's examination. Karibu Waziri. Thank you. Yeah, thank you very much, PS.
Yeah, the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Dr. Pero Kipusang, the Chairperson, National Assembly Education Committee, Honorable Julius Mary, the Chairperson, Senate Standing Committee on Education, Senator Joe Nyotu, the Chairperson, Kenya National Examination Council, Professor Julius Nyabundi, the Chief Executive Officer, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, the Chief Executive Officer, Kenya National Examination Council, and also the other CEOs of various state organizations who are here, Madam from Internal Security, who has been with us during the entire period of this exam, the Chairman, KEPSA, Mr. Nshoka, who is here, senior officials of the Ministry of Education, representatives of the unions and associations, NEC staff, and the members of the media. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning once again. When he stood at a podium like this one, 39 years ago, to release the first set of the Kenya Certificate of Primary Education examination results for the 1985 cohort, former Education Minister Peter Oruaringo could not have imagined that the KCPE story could last so long. Yet, since 1986, minister after minister, cabinet secretary after cabinet secretary, have stood here to narrate the success story of the KCPE examination. A story that will be told over and over again by many Kenyans, the majority of them products of the 844 education system that has for years served our country immensely well. No one can indeed gainsay the fact that the 844 education system has produced some of the best brains that have made our country work tall, both academically and in the world of work, regionally and globally as well. So as I stand before Kenya today, I must make it abundantly clear that my mission is not to sing KCPE digest. Rather, I am here to celebrate and remind my fellow Kenyans that we are only transitioning from a structure of education that has served us well for 4 decades to one that will serve us even better. I must further emphasize to Kenyans that the midwives of the new shift in the education structure to the competence-based curriculum will mainly be the products of the KCPE examination, totaling 39 cohorts. Remember that a candidate who sat the KCPE examination in 1985 at the age of 14 is now aged 53 years old. If this was a teacher, he or she could now be one of our most experienced teachers, likely at the level of the head teacher. At our universities, such a professional could have risen to the level of a full professor. Indeed, this is an apt illustration of the fact that many of the professionals serving our country at every sphere are indeed products of the KCPE examination whose last results I am announcing today. So like with Aringo, who released the first KCPE examination results, I also feel privileged to be the one at the apex of the transition point from the KCPE examination to the Kenya Primary School Examination Assessment, which has been conducted in 2023 for only the second year. This story of the end of KCPE will not be complete, therefore, if I do not individually mention some of the special groups of people that have been part of the successes, highs and lows of the examinations that have often sparked wide celebrations in many parts of the country, celebrations that we are all but bringing to an end this year. The 4 presidents of Kenya, whose governments steer the implementation of the KCPE examinations and equipped
schools successfully to ensure quality products came out of our Standard 8 national examinations. 2, His Excellency President William Samoei Ruto for appointing the Presidential Working Party on Education Reforms, whose report has provided a crystal clear roadmap that will guide the transition from 844 to the CPC. Our indefatigable primary school teachers, both in private and public schools, who have year after year prepared our candidates for the KCPE examinations. 4, field officers from both the Ministry of Education and the Teacher Service Commission, who have combed every part of the country for 38 years, checking that the runners are taught well and that quality is upheld. 5, security agencies from the Ministry of Interior and the National Administration and the Ministry of ICT, who annually work to ensure security of the KCPE examination. 6, parents who toiled and moiled to support the implementation of the primary school system and the 844, even when there were concerns of resource constraints. 7, the partners who committed their resources to support our country in implementing their school system. The list of all those that I wish to acknowledge for their role in the success of the 844 system in the primary school level is endless. To therefore thank everyone who in one way or the other was instrumental to success of our school. I welcome you to your generous support also of the CPC system. Allow me to register my appreciation to Dr. William for reading the agenda of education, for instructing me to coordinate his work at the sector level. Education embarks on each household. It is the backbone of any country's socio-economic various initiatives instituted under his leadership. I also wish to recognize with appreciation the support accorded to the Ministry of Education by my counterparts in other government ministries, departments and agencies during the field administration of the KCPE and the ongoing collaborations guided by my colleagues, Professor Kiture Kindiki and Engineer Erio Duwaro from the Ministry of Interior, and the coordination of national government and IT and digital economy cannot go unnoticed. To be examined, it was difficult that were cut off by the floods. Delivery of examination material to some of the 576 wide affected by the heavy rains. This necessitated transport to ensure all candidates accessible research their examination. I wish to thank delivery of examination material to some of the 576 distribution centers countrywide was affected by the heavy rains. This necessitated use of air transport in order to ensure that all candidates accessible research their examinations. I wish to thank all the teachers, field officers, security officers, NEC officers, and other stakeholders who braved the hard weather challenges to conclude the examinations. The fact that the 2023 KCPE examination cohort was the case in the past, owing the end of the KCPE examination. Aware of this, all runners who were in class 8 sat the 2023 examination had not been registered for the KCPE examination this year took advantage of registration waiver
which are issued and they will therefore have an opportunity. 205 candidates who had not been registered for the KCPE examination this year took advantage of the registration waiver which are issued to sit for the examination. They are therefore among those whose results we are releasing today, and they will therefore have an opportunity to join Form 1 next year. To ensure no candidate misses out in joining Form 1 from the final 2023 KCPE examination cohort, the Ministry of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination of this year in order to administer a special examination in January 2023. The indicative figure, Form 1, I wish to assure the country that the government has enough capacity to accommodate all the 406,557 candidates who sat their KCPE examination in 2023. Therefore, all parents should take advantage of the 100% transition policy to enroll their children in Form 1. And committed to a seamless transition from the 844 system to the CPC. Many of the issues that were unclear in this transition process up to last year have now been solved through the Presidential Working Party on Education Reform report. Currently, we are preparing a sessional paper and the necessary draft legislation for submission to Parliament for consideration. Once passed, the document will anchor most of the recommendations of the Presidential Working Party report. As per plan, the first cohort of the CPC runners will transition to grade 8 in January 2024. All education indicators show that the cohort is undergoing quality learning and teaching. I wish to assure the country that all curriculum materials are in place to support the runners. One other recommendation that the Working Party made regarded the funding of public universities and our TVET institutions. The Working Party recommended the introduction of the variable scholarship and the loan funding model under which students are funded depending on their level of need. I am happy to announce that the rollout of the new funding model has been successful. Already, the Higher Education Loans Board has released the sum of 5.2 billion to first-year students in our various public universities. In a short while, we will be dispersing scholarship amounts to the universities as well as to our TVET institutions and the trainees once the necessary processing is completed. We are confident that the new funding model will gradually restore our universities and TVET institutions to a path of financial security and sustainability, thereby allowing them to focus on their core mandates of education, training, and research. Since 1985, a total of 26,067,181 candidates have been examined during the KCPE examination. I'm happy to report that the 844 period has recorded an improvement on achieving the gender parity in the education sector. In 1985, the country had a low gender parity favoring male at 59.2% and the female at 40.8%. Encouragingly, from 2013 to 2022, the country achieved near gender parity for male and female candidates. However, in the 2023 KCPE examination, the gender parity slightly shifted in favor of male at 51.30 and female at 48.70. In the 2023 KCPE examination, there were 1,406,559 candidates who sat the KCPE examination in 28,533 examination centers across the country. Of these,
there were 721, 544, that is 51.30% male, and there were 685,017, which was 48.70% female candidates who sat the examination. A total of 205 candidates who were not registered were also allowed to sit for the KCPE examination, and of these, 125 were male, while 8 of them were female candidates. 10 counties had a significant entry of more male than female candidates. These were Mandera County, 62.77%, as compared to 37.23%. Garissa County, 61.47%, as compared to 38.53%. Turkana County with 57% compared to 43%. Wajir County, 56.91% compared to 43.09%. Machakos County, 52.79% compared to 47.21%. Nyamira County, 52.40% compared to 47.60%. Samburu County, 52.39% compared to 47.61%. Baringo County, 52.13% compared to 47.87%. Nandi County, 52.05% compared to 47.95%. And Makueni County, 52.03% compared to 47.9%. And other counties are Isiolo, 48.25% compared to 51.75%. And those are the counties which recorded a significant more female than male candidates. Candidates' age profiles. The counties which had the highest percentage of candidates who were 12 years and below in the 2023 KCPE examinations were Baringo, 7.30%, Wajir, 6.37%, Bomet, 5.99%, Kericho, 5.83%, and the West Pokot, 5.57%. The highest number of candidates in the KCPE examination were in the appropriate age bracket of 13 to 15 years were 1,023,859, forming 72.31%, a trend which has been observed over the last 5 years. The counties which had the highest percentages of candidates who were 18 years and above were Garissa, 25.86%, Turkana with 24.50%, Kwara County with 16.09%, Kilifi County with 15.66%, and Mandera County with 33.90%. The performance of candidates in each and every subject was as follows. The two papers, English language and the Kenyan Sign Language, conversation recorded an improvement in performance in the year 2023 compared with the year 2022, while 8 other papers, English Conversation, Kiswahili Insa, Kenya Sign Language, Mathematics, Science, Social Studies, and Religious Education, recorded a slight drop in performance in the year 2023 compared to the year 2022. In terms of gender, the performance of male and female candidates was comparable in social studies and religious education. However, female candidates performed slightly better than their male counterparts in English language, Kiswahili, and the Kenya Sign Language. Male candidates performed slightly better than their female counterparts in mathematics and sciences. And in the 2023 KCPE examination,
8,523 candidates, which is 0.60%, attained a score of 400 marks and above. This was a drop compared with the 2022 KCPE examination when 9,443 candidates, which was 0.76%, scored 400 marks and above. The percentage of candidates scoring between 300 and 399 was comparable to last year with a percentage score of 24.94%, which translated into 307,756 candidates in 2022 and 24.92%, which translated into 352,782 candidates in 2023. The full summary is as follows. 400 to 500 mark, the number was 8,525 candidates, which translates to a percentage of 0.60. 300 to 399 marks, and the total number who scored that was 352,782, which was 24.92%. 200 to 299 marks, the number of candidates who were in that category was 658,278, which was 48.49%. 100 to 199 marks, the number of candidates in that category was 383,025, translating into 27.05%. The ones who scored between 001 to 099 were 2,060 candidates, which formed 0.15%. The number, therefore, total number that sat the examination was 1,406,557, translating into 99.34%, which there were 9,000 who never did the examination, and we have given them the opportunity to come and do the exam. The highest score this year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were involved in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. As I've already said, the ministry will offer Form 1 placement opportunities to all the candidates who sat the 2023 KCPE examination in our public and the private secondary schools. Already the ministry has developed a fair and transparent system for Form 1 placement that will ensure national, regional, and socioeconomic balance is achieved. The placement process will start on Monday, the 27th November 2023, and conclude within a period of 2 weeks. This will allow parents and guardians adequate time to prepare their children to join Form 1 in the year 2024. I therefore urge parents, guardians, and all stakeholders to ensure that all our runners transit to secondary school level so as to complete their basic education, which is critical to their survival and also beneficial for the country's development and growth. The 2023 KCPE examination candidates are urged to correct their results from their respective examination centers. Individual candidate results
can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials KCPE through a short message service, SMS, to 40054. This service will be available immediately after this event. I repeat again, individual candidates' results can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials KCPE through a short message service, SMS, to 40054. The service will be available immediately after this event. It is now my humble duty and privilege to declare the 2023 KCPE examination results officially released. I wish all candidates success in their future endeavors. Thank you, and God bless you. Yes, Chairman. Receiving the results from our chair of the council. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. PS and Nancy. Handing over to the PS for placement. As already outlined. Thank you. Another round of applause, please. Thank you. Very good. The chairman of the Kenya Primary Schools Association also receiving the results as he will be handing over the children to the secondary schools. Okay. Thank you. Thank you. Very good. Thank you, sir. I'll now invite Mr. Gedi from Kenya National Examinations Council to give a prayer, and we really want to appreciate each one of you for coming and gracing this occasion. We appreciate the tight schedule that our CS has, and that's why we've taken the shortest time possible to enable us to move to other activities. Mr. Gedi, please give us the closing prayer. Our Cabinet Secretary, all distinguished guests, I will pray and I will read the first surah of the Quran. The surah emphasizes on guidance and mercy from God. It is read in the 5 obligatory prayers of Muslims, and it's read in Arabic, and I read. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. That's the end of the prayer. Thank you very much. Thank you, Mr. Gedi. And ladies and gentlemen, we'll all be upstanding as our CS then takes leave from the podium. And so we are requesting that if possible, you plant for us a tree to commemorate this day so that you remember the last day of KCPE. Thank you, sir. Thank you, sir, for coming. Thank you. Thank you. We have served a cup of tea. Please be given a cup of tea after this. Thank you.
Hello. Yes. Sawa basi akuje. Na mic, nikushike unileta. Wapi mic? Haya. Chebi. Bila shaka mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka jumba la mitihani hapa jijini Nairobi, ambapo waziri wa elimu Ezekiel Machogu tayari ametoa matokeo ya mtihani wa kitaifa, matokeo ya mtihani wa KCPE pamoja na ile ya KPSEA, ambayo kuanzia sasa hivi kila mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kuweza kupokea matokeo yao kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna nambari ambayo ilikuwa imetolewa pale, na waziri akawa amezungumzia swala kwamba mwanafunzi wa mwaka huu amepata matokeo alama 428, kumaanisha kwamba kidogo ni kama imepungua ikilinganishwa na miaka za awali, lakini pia amezungumzia maswala kadha wa kadha. Kumbuka picha hizi ni za moja kwa moja, na hapa studioni tutakuwa na wageni ambapo tutakuwa tunachanganua kwa undani zaidi kuhusiana na matokeo haya, imekuwa namna gani na changamoto zipi ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika sekta ya elimu humu nchini Kenya. Bila shaka hapa studioni nitakuwa naye Samora Mafel ambaye ni mwalimu mkuu, sijui kama jina nimetaja vizuri, na pia vile vile tutakuwa na Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa elimu na atakuwa anajiunga nasi muda mfupi kuanzia sasa, ambapo tutakuwa tunazidi kudadavua na kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na matokeo haya, imekuwa namna gani ikizingatiwa na miaka za awali, na ni changamoto zipi ambazo
zinaendelea kushuhudiwa katika mtaala ambao tumeingia sasa hivi. Ni kama sisi ni wageni, mtaala wa CBCE. Na mbali na hayo, kuna masuala kadha wa kadha ambayo yamezungumziwa pale, ikiwemo swala la kudhibiti wizi wa mitihani, na pia vile vile waziri akawa ametaja kwamba ndani ya kipindi cha wiki 2 hivi kutakuwa na ile ambayo katika lugha ya Kiingereza tunaita placement, ambapo wanafunzi watakuwa wanajiunga na madarasa ambayo yanafuata. Na bila shaka kuna masuala kadha wa kadha, ikiwemo swala la ufadhili wa masomo ama funding model ambayo imekuwa ikileta kizungumkuti hasa katika sekta ya elimu. Na mbali pia na hayo, pia kuna masuala mengine ambayo yamezungumziwa, ikiwemo 100% ya mpito, wanasema 100% transition katika lugha ya King'eng'e. Na pia vile vile kumekuwa na swala la malipo ya walimu ambao wanasahihisha mitihani, swala ambalo limekuwa likileta utata wiki chache zilizopita, walimu wakiteta kwamba bado malipo hayo hayakuwa yamefika. Kwa hiyo ni swala ambalo tunazidi kuvalia njuga hapa katika chumba chetu cha habari, lakini picha hizi ambazo tumekuwa tukipeperushia kwa sasa ni picha za moja kwa moja ya matokeo ya mtihani ya KCPE pamoja na ile ya KPSEA ambayo imetolewa muda mfupi kuanzia sasa, kumaanisha kwamba kuna baadhi ya wazazi ambao wamepigwa na mshtuko, labda hawakuwa wanatarajia matokeo haya yatatokea siku ya leo na asubuhi kama wakati kama huu, wakati ambapo kuna shuhudiwa na kijibaridi humu upande wa nje. Kwa hiyo ni swala ambalo tutakuwa tunavalia njuga hapa studioni kujadili kwa kina zaidi, na tayari ninaye mgeni hapa ambaye anafahamika kama Samora Mafel ambaye ni mwalimu mkuu, na tutakuwa tunajadili kwa undani zaidi. Wacha kwa sasa tuvuke moja kwa moja hadi katika jumba la mitihani, tuungane na mwandishi wetu wa habari Sheila Chelangat ambaye amekuwa akifuatilia matangazo hayo moja kwa moja. Sheila Chelangat, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufafanulie tu kwa undani zaidi kuhusiana na kutolewa kwa matokeo ya mtihani mwaka huu. Asante sana Paul Kirobi, tunakupata mbashara kutoka hapa kwenye jumba la mitihani eneo la South C hapa jijini Nairobi, na iwapo tu unaweza kuniruhusu niweze kuzungumza katika lugha ya Kimombo. We finally, the wait is over and the KCPE 2023 results are out. We have seen that the highest score this year is 428 marks, with 2 candidates out of the total 1.4 million who were said to have involved themselves in exam malpractice due to unauthorized notes as well as the possession of a mobile phone in the examination room. Out of the total 1.4 million who did examinations this year, about 9,000 did not sit examination. And just beside me we can see PS Basic Education Belio Kipsang as well as TSC CEO Nancy Macharia. If we could just get a word with them. Bwana PS, all right, we will see if we can get that. Just a breakdown of the examinations this year. From the marks of 400 to 500, we have seen that they recorded about 8,000 students who garnered those marks, which is about 0.6% of the total candidates. And from the marks of 300 to 399, we saw about 352,782 candidates who were able to score those marks. From 200 to 299, there were 658,000 students, 278 who got to garner the marks from 200 to 299. And we are live from the new Mitihani House at South C here in Nairobi. And excuse me, sir, we are live on TV 47. Probably we have seen the release of the examinations. What have we learned as we phase out 844 into now the CBC? Yes, thank you so much. The release of the exams, I want to commend the CS, first of all, for removing the issue of categorization, that no student is brighter, better, and scored than the rest. 2, that no school has been ranked. That is good, that we as Kenyans, we are differently endowed. As a people, we are differently endowed, and therefore it will actually enable
would not stigmatize schools, students, and families. So these exams is quite good. The release was quite good, and this is the way to go. The fanfare is not there. I want to ask you people in the media, and more specifically the print media, not to come out to some lists tomorrow or the other day, so that actually it will actually stigmatize students, parents, schools, teachers, and everyone else. Let exams be normal. We are different in a way. One would score better in particular subjects, another one this. Two, we also realized that malpractice was a bit lower, and therefore we as an oversight committee of the National Assembly, we are happy because we want our exams to have integrity, to have quality, and to have standards. So the CS and the ministry have tried. But we as a Committee of Education, we want to say that we shall look at it, we shall look at the process and see if the whole thing was done well. Thank you. Okay, and we are looking at the CBC grade 8 now will transition next year. How prepared are we for that? We are very prepared. More specifically, I want to say that in terms of teacher recruitment, the government has done well. They have recruited about 55,000 teachers. We look forward to recruiting about 20,000 teachers next year. And two, this year, the Ministry of Education gave constituencies 3.4 billion, or what we call conditional grants, for construction of 16,000 classes, mainly JSS classes. This money has been given to all constituencies so that it will actually be conditioned with the CDF, a shilling for a shilling. So this one now, the government is trying now to build classes and to build laboratories in all the JSS schools in the country. Yes, there is also another 1 billion shillings that we have given to Nairobi schools, because Nairobi, as you know, has a very high population but low number of schools. So the preparation is quite on the top of the gear. The CS also say they are distributing books for grade 8, and they have also distributed books for grade 7, and therefore everything else is in motion. I want to ask Kenyans to be patient and to make sure that the teething problems, the common teething problems are there, and you will not miss one or two, but everything is on course. Thank you. Thank you very much. Truly, that the transition from the 844 system to the CBC system is on course, and we will be seeing grade 8 students from grade 7 transitioning to grade 8 next year. We are looking at, probably just another breakdown is that, there were 10 counties that registered more male than females in this examination period this year, for the likes of Mandera, Wajir, Garissa, Machakos, Makueni, Samburu, Baringo. And these examinations results are now out, and candidates can be able to access their results and follow up on what they have scored by sending their index number as well, followed by KCPE, the initials KCPE, to the code 400 40054. If I can repeat that once more, it's 40054. Finally, the wait is over for more than 1.4 million candidates who sat the examinations this year, and we are looking at the high score of 428. And they say that this is actually the last cohort in the 100% transition. Those who missed, about 9,000 candidates who missed examinations this year will sit for another examination in January, just to ensure that no one misses out in transitioning to high school, in regards to the fact that this was the last cohort for the KCPE. We are still keeping tabs. It is drizzling a little bit. Probably we could find cover and still update you more. For now, back to you in studio, Kirobi. Shela Chengalangat moja kwa moja akiwa katika jumba la mikutano, jumba la mitihani kumradhi, hapa jijini Nairobi, ambapo matokeo ya mtihani ya KCPE pamoja na KCPE imetolewa muda mfupi, na kwa hivyo mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli za mgeni ambaye tayari ameshafika. Anafahamika kama Samora Mafel, ambaye ni mwalimu mkuu. Karibu sana kwenye studio za TV47. Asante sana ndugu, na pia nashukuru kwa mwaliko. Naam. Kwa jina ni Samora Machel. Nadhani kujipata vizuri. Naam.
kongole sana kwa mwanzo kabisa, kongole kwa mwanafunzi ambaye au wanafunzi ambao wameibuka kuwa kidedea katika mtihani huu. Nahisi matokeo japo yamekuwa mazuri, kulingana na jinsi udadavuzi ulivyo ni kwamba hayajawa ya kuridhisha mno, hasa ikilinganishwa na miaka ya awali, kwamba zile alama tenganishi zinaonekana kwamba zimeshuka kidogo, lakini nahisi kwamba yote hapajaharibika jambo, kwamba mwanafunzi anaweza kuchukua swala hilo, anaweza kuchukua matokeo yake yale na akayabadilisha yakawa kwamba akawa ni mtu wa kufana katika maisha yake halafu. Naam. Kwa hiyo tutarajie nini katika shule mbalimbali siku ya leo? Manake mwanafunzi wa kwanza amepata alama 428. Kutakuwa na uwezekano labda baadhi ya shule kukosa kufanya vyema, ama tutashuhudia nini mwisho wa siku? Mwanzo kabisa nahisi mihemko, mbwembwe zile, watu kujitapa na kujipiga vifua hapa na pale. Nahisi kwamba kuna baadhi ya shule ambazo zitahisi kwamba zimefanya vyema, zimeimarika, na kuna baadhi ya shule pale pia ambazo zitaishia kidole kinywani, kwa maana ya kwamba wakililia kudorora kwa yale matokeo. Lakini yote 9-10 ni kwamba hapajaribika jambo, na wakati wowote ambapo unatoka kwenda kutafuta unatarajia matokeo mawili, kupata au kukosa. Naam. Kuna swala tata hapa ambalo limezungumziwa kuhusiana na 100% ya mpito. Naam. Tunapoingia katika mtaala mpya, mtaala wa CBC. Naam. Tukitoka kwa ule mfumo wa 844. Naam. Unahisi serikali imejitahidi katika kuharakisha kipindi cha mwaka mmoja? Nahisi kwamba kwanza kabisa kongole kwa washikadau ambao wanapiga jeki suala la elimu katika nchi. Nahisi kwamba serikali imejitahidi, lakini si vya kutosha. Kama mshikadau nahisi kwamba bado kuna mapengo ya hapa na pale ambayo yanafaa kujaziliwa, kwa misingi ya kuandaa na pia kuandaa maeneo au mandhari hasa ambayo yanamfaa mwanafunzi, hasa kwa mtaala huu ambao tunatarajia wa umilisi. Serikali imekuwa ikijaribu sana kuongeza madarasa katika baadhi ya shule, na pia vile swala la walimu, uajiri wa walimu, swala ambalo limekuwa ni kizungumkuti kwa serikali. Naam, asante sana ndugu. Nahisi kwamba swala la walimu kwanza ndio linatupiga mshipa sana, kwa maana ya kwamba linatupa changamoto kubwa sana. Swala la kwamba serikali iliamua kwamba itatoa wanafunzi wote kwa njia ya mpito kwamba 100%, lilifanya kwamba tukawa na shinikizo kubwa sana katika maeneo ya elimu au ile mandhari ya baadhi ya shule, kwamba serikali ilituma mwalimu mmoja au wawili, alafu tathmini kwamba pale kuna wanafunzi zaidi ya 100 katika darasa moja. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana na inaumuia vigumu sana mwalimu kumfikia kila mwanafunzi, hasa ukiangalia kwamba mtaala huu unaangazia sana tuwe kwamba kila mwanafunzi afikiwe hasa katika kutambua vipaji. Kwa hivyo nahisi kwamba mengi yanastahili kufanywa na bado hatua ni kubwa sana ambazo tunafaa kupiga kama nchi. Naam. Kando na hilo swala la 100% ya mpito, matokeo, kwa sababu ndio wakati wa kwanza tumeona wanafunzi kupitia mtaala wa CBC, wale wa KCPE watafanya namna gani, kwa sababu wamefanya mtihani kwa wakati ambapo wameshuhudia changamoto tele kutoka kwa baadhi ya mashule na pia vile kutoka kwa serikali ya kitaifa, hasa Wizara ya Elimu. Tunatarajia matokeo yawe vipi mwisho wa siku? Na swala kwanza la KCPE, mitihani ile tangulizi, nahisi kwamba mipango haijawekwa ya kufaa na kufana sana, hasa kulingana na jinsi ambavyo mitihani yenyewe inafaa kuendelezwa, kwamba tumekuwa na patashika hapa na pale, panda shuka hapa na pale, za kwamba vipi inafaa kufanywa, kama watakuwa wanatuma nakala tepetevu zile shule zinajipigia chapa, au kama shule kama baraza la mitihani litakuwa linahusika kuleta moja kwa moja. Na pili, kuna swala kubwa sana hapa la wanafunzi hasa wa grade ya 6 ambao wamemaliza. Nikiwa mwalimu mkuu nilikuwa nikitizama kwa mbali kidogo kwamba hawa watoto bado wachege kabisa, hawajaweza kufahamu umuhimu hasa wa kufanya ile mitihani. Mwanafunzi amepewa muda wa saa 2 kwa mfano kufanya karatasi moja, kisha anamaliza kwa dakika 30, kisha hizi nyingine ni
macho kudiradira tu darasani. Anashangaa vipi? Kama vipi mtihani ukifanya watu waongei? Na nahisi kwamba maandalizi hayajawa ya mashiko kabisa. Naam. Kwa hiyo ni walimu kidogo wanakumbwa na changamoto, ama tatizo liko wapi? Kwa sababu ni wanafunzi wachanga ndio. Na mitihani kama hii iliwapata kwa mshtuko ama namna gani? Nahisi kwamba pande zote mbili ni za kuangaziwa, kwamba serikali haikuandaa vya kutosha walimu kwa jinsi ambavyo mitihani inafaa kuandaliwa na inafaa kuendeshwa, samahani. Pia wanafunzi hawakuandaliwa, kwa mfano kwamba wao wameletewa suala ambalo kwao linaonekana kuwa geni, hasa kule umri mdogo, kwamba swala ambalo linakuwa geni kidogo, kwamba jinsi ambavyo mitihani inaendeshwa na watu kutoka nje. Wanafunzi hawajazoea zile nyuso ngeni. Na nadhani maandalizi hayajawa mazuri sana, hasa kwa hiki kikundi cha kwanza ambacho kinapokezwa mitihani katika mtaala huu wa umilisi. Kumaanisha pia wale wanafunzi walikuwa wamejawa na pressure wakati wanapokuwa wanafanya. Hasa kuna ile mihemko, alafu pia anahisi kwamba sijui itakuwaje, kwamba hajawahi kujua kwamba inafanywaje, inaendeshwaje, na ujue kwamba huyu ni mwanafunzi takriban miaka mitatu miwili amekuwa akielekezwa jinsi hata ya kusoma. Lakini hapa sasa mnampa karatasi, tena kuna swala zima la kuwepo kwa asasi za usalama katika mitihani yenyewe. Kwa hivyo mwanafunzi, kuna baadhi ya maeneo mtu akiona zile sare rasmi za ulinda usalama, mihemko kidogo inakuwa kwamba mwanafunzi anatishika kwa undani nahisi. Kwa hiyo tusitarajie wanafunzi labda kufanya vyema zaidi. Sihisi kwamba kwa mara ya kwanza tutatibua jipu hivyo kwa mkupuo mmoja. Na kuna swala tata hapa kuhusiana na hili swala la funding. Fedha za elimu, fedha za masomo ambayo imekuwa ikitoka kwa serikali. Mfumo mpya wa ufadhili wa masomo ulipokelewa sana na hisia mseto kutoka kwa walimu kutoka maeneo mbalimbali humu nchini Kenya. Na waziri akawa amezungumzia pale, sijui kama umeridhishwa na kile ambacho waziri amesema kwamba imefanikiwa? Nahisi kwamba kwamba kila mwamba ngoma ngozi huvuta kwake. Bila shaka. Na upande wa serikali imepiga jeki, kulingana nao kwamba imepiga jeki swala hili la elimu kwa ujumla. Lakini sisi tukiwa washikadau, sitaki kusema kwamba kama washikadau, tukiwa washikadau tunahisi kwamba bado ile ngozi haijavutwa sana upande wetu, kwamba pesa zenyewe zinakuja lakini kwa kuchelewa sana. Na pia suala la walimu wanaajiriwa, lakini sasa mwalimu mmoja kwa watoto 100 baadhi ya maeneo. Na kuna pia suala zima la nyenzo za kufunzia, kama vile tuzungumzie vitabu, na kuna baadhi maabara. Hivi ni vitu ama ni nyenzo ama ni mandhari ambayo hayajatiwa katika mkumbo sawa sana, hasa ukiangalia sura kamili ya mtaala huu wa CBC ama mtaala wa umilisi. Kwamba kuna baadhi ya shule ambazo utapata mzazi ameambiwa, kwa mfano, mwanafunzi aje na sufuria kwa sababu ya yale masomo tendi kama ya sansikimu kwa mfano. Kuna baadhi ya maeneo unapata wanafunzi wanatumia ile mipira ya kusokota. Sasa unahisi kwamba nyenzo zenyewe kama hazipo, basi inamuia vigumu sana mwalimu mwenyewe katika kuendeleza yale matakwa ya elimu yenyewe. Kwa hivyo bado tuna changamoto, serikali inajikaza kabisa, lakini nahisi kwamba haijatutumue vilivyo katika funding. Kwa hiyo tuipe kama kipindi cha mwaka ngapi hivi ndio mambo yalainike, ama yabadilishwe tu mfumo huu ubadilishwe? Pendekezo lako ni lipi? Na kwanza kabisa hapa kuna masuala mawili. Kuna changamoto, nahisi kwamba kuna changamoto upande wa serikali jinsi ambavyo inapata hela zenyewe. Na pia hatuweze kuelewa kwamba hatuna wanafunzi wa kufanya majaribio. Kwamba wanafunzi wetu, watoto wetu si wa kufanyisha majaribio. Kwa hivyo tunahisi kwamba sekta zote mbili zinafaa kushikana mikono. Washikadau wote waje pamoja na watuambie, haya tumejaribisha hivi mwaka mmoja,
chini na hapa pameenda kombo, hapa pajaenda sawa, hapa pameenda sawa. Kwa hivyo fanyeje ndio tuishishije pengine. Na hisi kwamba wanafunzi wetu wasitiwe kwamba wafanyiwe majaribio, kwamba tungoje kwanza miaka fulani. Unajua hatujazaa watoto wa kufanyisha majaribio. Na hisi kwamba serikali ijifunze mapema kwa zile changamoto ambazo zimetukumba na itie msasa, tuangalie kwamba tunaweza kuendelezaje hasa taifa letu katika misingi ya elimu. Na kufikia mpaka sasa hivi umeona hali iko namna gani hasa katika shule mbalimbali na athari ya hili swala la funding, kwa sababu watu kubwa ama watu wanaolengwa zaidi ni wazazi. Manake huenda kukawa na wanafunzi ambao wakaachwa nyumbani kwa sababu ya kukosa karo na vitu kama hivyo, ama kukosa vitu ambavyo vinaweza kuwajenga katika masomo. Na sote tunaelewa kwamba hali imetuia ngumu. Hali ya uchumi si nzuri, na hisi kwamba si nzuri upande wangu kama wale hustlers vile wanavyosema wenyewe. Lakini nahisi kwamba ni tatizo lipo sana, mzigo upo sana kwa mzazi, hasa kwa kulinganisha kwamba kuna vifaa nafaa kununua, kuna vitu ambavyo vinafaa kutumika, zile nyenzo ambazo tunazungumzia. Alafu unajua pia tatizo kwenye huu mtaala ni kwamba haijawa bayana kwamba pengine kiwango hiki mzazi anafaa kuleta hiki ama shule hii. Unapata kwamba eneo fulani mwanafunzi ameambiwa njoo kwa mfano na sufuria. Eneo fulani mwanafunzi ameagizwa aenda apige picha, afanye kule kurekodi, apelekee mwalimu. Kwa hiyo bado kuna changamoto za kusawazisha mtaala wenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ipo kwa mzazi kwamba vitu ni vingi ambavyo vinafaa kununuliwa na serikali haijapiga jeki swala zima la kuweza kujitegemea katika mfumo wenyewe. Na kwa sasa wakati ambapo tunazungumza tunafahamu kwamba mitihani ya KCPE inaendelea. Labda tutarajie nini, kwa sababu pia wale pia wanaathirika pakubwa kuhusiana na serikali kutofadhili vyuo vikuu? Na hisi kwamba katika mikumbo ya KCSE tutarajie sana wanafunzi wengi kuchopekwa katika taasisi za kiufundi. Na hisi kwamba hilo ndo swala ambalo serikali imekuwa ikipigia jeki sana, kwamba tuwe watu wa kujitegemea, tuwe na elimu ambayo ni ya utegemezi. Na hisi kwamba tunatarajia kwamba wanafunzi wengi sana wachopekwa katika vyuo ama taasisi za kiufundi. Suala la ufadhili wa elimu limetupiga mshipa sana kwamba bado tuna changamoto. Tumekuwa na kipindi ambacho pia serikali imekuwa ikituambia kwamba bado hela hazipo, uchumi ulibururwa sijui vipi na vile. Na hisi kwamba bado ni mzigo sana hapa kwa mzazi, na tunaposonga mbele mzazi anafaa kutia sana kichwa chake maji kwamba mambo yanaenda kuwa magumu jinsi ambavyo pengine rais alivyoradidi. Kumaanisha athari zake labda zitakuwa ni zipi? Tutashuhudia wanafunzi wamemaliza, mtu amemaliza kufanya mtihani wa KCPE, imekuwa vigumu kujiunga na chuo kikuu. Na hisi kwamba endapo mikakati hii itaendelezwa jinsi ambavyo serikali imejaribu kufanya, tutakuwa na changamoto ndio, lakini si kubwa vile, kwamba tunahisi kwamba katika hii elimu ambayo inakuja ama mtaala ambao unakuja huu wa umilisi ni kwamba tunaangalia hasa vipaji, alafu pia tunaangalia lile somo ambalo mwanafunzi anaonekana kuelea sana. Ndo hilo tunazingatia sana na tumpe taaluma kutoka kwayo. Kilinganishwa na ule mtaala ambao unachomoka huu ambao ulikuwa hasa ukiangazia masomo 7. Hata kama mwanafunzi pengine huenda asiwe ana vipaji katika eneo lile. Kwa hivyo nahisi kwamba kama zile hatua ambazo serikali imepiga hapa nyuma ikiendeleza, baada ya miaka 3-4 tutakuwa katika sehemu nzuri kama taifa. Mbali na hilo swala ambalo lilikuwa limeguziwa hapo, kuna maeneo kadha wa kadha ambayo yametajwa kama Garissa, Mandera, Turkana, na ukiangalia maeneo ya Garissa kule na Mandera kumeshuhudiwa na mvua kubwa sana kwa siku chache zilizopita, na huenda labda ikawa ni athari kubwa hasa kwa walimu na kwa wanafunzi.
Na pia ni changamoto na ningependa kwanza kabisa kueneza pole zangu kwa familia ambazo zimeweza kuathirika kutokana na majanga haya. Na pili nitaje kwamba usawazishaji, sijui itakuwa kwaje, kwamba usawazishaji wa matokeo huenda yakaathirika sana sehemu ile. Kwa mfano kwa vile ambavyo pengine makazi, maeneo ya kufanyia mitihani yenyewe mwanafunzi amevurugwa kidogo kiakili. Kwa hivyo nahisi kwamba matokeo huenda yakawa si ya kuridhisha mno kutoka eneo lile, lakini tunaomba mema. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mambo yawe mazuri. Naam. Na sidhani kama waziri ameguzia hilo swala la usalama hasa maeneo Kapedo, Turkana. Na alitaja kwamba serikali imejizatiti, ila tunahisi kwamba kulingana na ripoti ambazo tumekuwa tunazipata ni kwamba haijajizatiti vya kutosha, hasa kuangalia ule usalama wa mwalimu, usalama wa mwanafunzi na hata ule usalama wa maafisa wetu wenyewe. Kuna baadhi za picha tulikuwa tukiangalia pale afisa wa polisi analazimika kutembea katika mazingira ambayo pengine sio mazuri sana wakati wa usafirishaji wa mitihani hili. Kwa hivyo nadhani mengi yanafaa kuwekwa. Na mwingine rafiki yangu Bwana Bobe alikuwa anataja kwamba mbona wakati tunasafirisha karatasi za kupiga kura matatizo haya hapo, lakini wakati wa mitihani bwana ndo tunapata changamoto, na tunakwamilia ile kauli ya kusema kwamba mwalimu alipwe binguni. Waswahili wanasema mwiba udungi wapo ndipo uchomole wapo bwana. Kuna hili swala la kudhibiti wizi wa mitihani, na ilikuwa imetajwa na baadhi ya wakuu katika sekta ya elimu katika jumba la mikutano. Kufikia sasa hivi unahisi serikali imepiga hatua katika kudhibiti hilo? Manake pia ni swala ambalo limekuwa likileta hisia mseto na vuta ni kuvute kati ya walimu. Na kwanza kabisa ningependa kutaja kwamba serikali imepiga hatua kubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Leo umesikia wametaja kwamba tumekuwa na visa viwili tu duniani, ama tuseme Kenya hapa. Tumekuwa tuna visa viwili sana nchini ambavyo vimeripotiwa vya pengine uwepo wa udanganyifu wa mitihani, hasa ikilinganishwa na miaka ya nyuma ambapo pamba tulikuwa na masuala ya kuigiza kwamba mimi ni mwanafunzi huyu, mimi namfanyia yule, tukawa na nyenzo zile za kuweza kuchopoa mitihani kabla ya muda wenyewe kufika. Swala hili kwa sasa nahisi kwamba kulingana na taarifa ya Bwana Machogu waziri ni kwamba limepigwa ule uketo wa kuwekwa katika kaburi la sahau. Kwamba ule wizi wa kizamani tumeshaondoka huko, na nadhani kwamba hiyo ni hatua nzuri sana. Hapo ni kongole kwa serikali kwamba hatua zimepigwa nzuri na mgala muue haki umpe. Naam. Ukiangalia serikali iliyopita, wizara ya elimu ilikuwa inaendesha mambo namna gani ikilinganishwa na wizara ya sasa? Kwa sababu umetaja kwamba wizara imejitahidi katika kuziba zile pengo ambapo kuna shuhudiwa na wizi wa mitihani na makaratasi labda kufunguliwa mapema wakati zinasafirishwa maeneo tofauti. Sijui una tathmini ipi kuhusiana na hilo? Na kwanza kulingana na mitihani, kwa sababu japo ni vibaya, lakini huwa tunapigia jicho kidogo mitihani yenyewe, na tunaangalia kwanza kabisa ni kwamba serikali imeweza kufanya huu mtihani usiwe kwamba ni swala la kifo na maisha tu, yani kwamba isiwe kwamba mwanafunzi akiangalia hapa akishafeli ndio hivyo basi. La hasha, kwamba yameweza kurahisisha. Hata ukiangalia japo moyo wangu unatoja machozi kwamba matokeo mtihani wa Kiswahili yamedorora kidogo, lakini nahisi kwamba hata ukiangalia karatasi yenyewe na baadhi ya maswali, wizara inajaribu kufanya kwamba kupendesha wanafunzi masomo, si kuwapendezea, ni kuwapendesha. Kwamba inahisi kwamba mwanafunzi angalie haya masomo na angalie hii mitihani kwamba si swala la kwamba kifeli basi amefeli maisha. Kuna kule kufeli mtihani na kuna kufeli kwa maisha. Kwa hiyo nahisi kwamba serikali inaweza imejizatiti hasa katika misingi ya hapa awali, ni kwamba walikuwa wanaangazia sana kwamba ni mchujo. Lakini kwa sasa hivi tukiangalia vile mitihani inavyobuniwa ni suala la kuangalia umilisi wa masuala katika elimu na umilisi wa vipaji vya mwanafunzi. Kwa hivyo nahisi kwamba hata vile ambavyo inatahiniwa kwa sasa ni vizuri zaidi ikilinganishwa na kitambo, kwamba sasa hivi serikali inaangalia kwamba mitihani ni njia tu mojawapo ya kuweza kumfanya mwanafunzi asonge kutoka hatua moja hadi nyingine. Naam. Mbona ukahisi
unahisi kwa sasa ni bora zaidi ikilinganishwa na miaka za awali? Kwa sababu ukiangalia wanafunzi wa kitambo na wa sasa, wa kitambo walikuwa bora zaidi ikilinganishwa na wa sasa hivi. Na kweli kabisa unayotaja ni kwamba wa kitambo waliwekwa katika misingi ya kwamba lazima afanye hatua A, B, C, D. Kwa hivyo mwanafunzi alisoma, ama sisi wale tulisoma tukijua kwamba nisipofaulu hisabati basi maisha yangu ndio hivyo tena. Lakini sasa hivi nadhani kwamba kuna kule kubadilika kwa majira na pia kubadilika kwa kipindi. Tunaangalia kwamba si lazima niweze kunakili hisabati na huenda nataka kuwa mwanahabari mtanashati kama wewe. Bila shaka. Na ukiangalia mitihani za kitambo ilikuwa inaonekana kama ni ngumu kiasi fulani. Naam. Ikilinganishwa na sasa hivi. Nadhani hilo ndio swala ambalo nimetaja nikiangalia kwamba wizara inaangalia kwamba si swala la kufa kupona hapa. Ni tuangalie wale ambao wanaweza kuchujika kwa misingi hii wachujike, wale ambao wanaweza kuchujika kwa misingi hii wachujike. Pia wanaondoa ile dhana ya mwalimu kujua kwamba lazima karatasi hii ianze, lazima swala liwe namna hii. La hasha, wanaangalia hasa masuala ambayo mwanafunzi anaweza kujinasibisha nayo. Hata ukiangalia katika karatasi za Kiswahili jinsi ambavyo zinaletwa ni masuala ya moja kwa moja. Mwanafunzi anapotoka shule anapatana na uandishi upi katika hali halisi ya maisha yake moja kwa moja. Usije kuandikishwa vitu kule kama ripoti alafu wewe unakitoka kitu ambacho unapatana nacho moja kwa moja ni kuandika barua ya maombi ya kazi. Kwa hivyo tunaangalia sana kitu ambacho kila mwanafunzi kwa jumla kwanza atajinasibisha nacho hasa baada tu ya kutoka kwenye shule. Alafu na yale mambo ya maybe muendelezo. Kwa hivyo nahisi kwamba kwa sasa hivi wanaenga kuangalia kwamba mwanafunzi atoke, lakini baadaye hawezi kujua kwamba kama si hivi basi kama sijui huku na huku naweza kujua. Naam. Na ni njia mwafaka. Naam. Ukiangalia hapo awali ulikuwa umetaja swala la somo la Kiswahili kidogo kudidimia. Naam. Ukiangalia majira ya sasa hivi, je, tunaenzi Kiswahili jinsi inavyotakikana kama Wakenya? Japokuwa kulikuwa na pendekezo kama hilo katika bunge la kitaifa. Naam. Tuenzi Kiswahili. Kiswahili kiwe ni lugha rasmi katika bunge la kitaifa. Jambo la kutia moyo ni kwamba tumekuwa na wataalamu wengi sana wa Kiswahili hasa ikilinganishwa na miaka ya awali kwa sasa hivi. Kwa hivyo ni swala ambalo ninahisi kwamba kwa sasa hivi Kiswahili kinaweza kupigwa jeki. Ila kuna dhana ambazo pia tunajaribu kuzifutafuta za awali kwamba pengine ukizungumza Kiswahili unaonekana kwamba hujasoma sana. Ukizungumza Kiswahili pengine kwenye bunge unaonekana kwamba mfano wewe ni mtu wa eneo fulani. Kwa hivyo nadhani hizo dhana zikiondolewa, Kiswahili ni chetu ujue kwamba hata tunawaachia mandugu zetu hapa, lakini asili ya Tanzania, asili ya Kiswahili si Tanzania, ni hapa Kenya. Kwa hivyo titi la mama hili ni tamu. Wacha hata kama lifikiwa la umbwa tulienzi tu. Nahisi kwamba hatua zinapigwa na wataalamu wapo wanapiga hatua kubwa sana za Kiswahili, na tunahisi kwamba mashiko yale yakiwepo kama yalivyo kwa sasa hivi huenda tukawapendesha wanafunzi Kiswahili zaidi, na tusiweze kumfanya mtu akahisi kwamba asipoweza kuzungumza masuala ama sentensi 2-3 za Kiingereza basi amefeli maisha. La hasha. Nadhani mafunzo yanaanzia nyumbani, kwa hivyo walimu pia wanafaa kufanya vile. Na ndio ningependa pia kushukuru hatua ya serikali katika pendekezo lao jipya la kusawazisha hizi alama. Wameweza kusema kwamba tuangalie katika Kiingereza na Kiswahili tuweze kusawazisha alama gani ambayo mwanafunzi amefana sana katika mtihani wake. Kwa hivyo kuna hapa swala la uwili kwamba kwanza kabisa maeneo ambayo ni ya mashinani sana wanaenzi Kiswahili kwa sababu pengine Kiingereza kinawapiga mshipa kidogo. Lakini ukija maeneo ya mjini watu wanataka kujisabilia sana na lugha hii ya kulazia ulimi ya Kiingereza. Kwa hivyo nahisi kwamba hapa itakuwa sasa jukumu la walimu kuwapendesha wanafunzi lugha yao. Iwapo matokeo yako yatadorora, basi utakuwa umewafukuza wanafunzi wako kutoka kwenye Kiswahili kuelekea katika ile lugha nyingine ambayo sitaki kuitaja
mtangazaji. Lakini kama wewe mwenyewe utazungumza Kiswahili kizuri, wanafunzi wataweza kupenda kile Kiswahili kutokana na jinsi unavyotamka na vile unavyoelewa, na uweza kueleza kwa ueledi mzuri sana, ambapo unapofunza usilipue makombora ya misamiati kuwashtua watu wengine. Japo misamiati ni mizuri, lakini tusiweze kufanya wanafunzi wakahisi kwamba pengine Kiswahili ni lugha nyingine ambayo imetoka sayari nyingine. Naam. Na hapo ndio changamoto kubwa imekuwepo. Naam. Kwamba wale wataalamu pengine waanzilishi walikuwa wanazingatia sana misamiati. Lakini kwa sasa hivi tunazingatia sana utumizi wa lugha yenyewe. Unajua watu walikuwa wanajua misamiati fulani, lakini katika utumizi ndio unapata mtu ukimwambia kitu, kwa mfano kuchanganua, na kuambia kuchanganua kutanisaidiaje katika maisha. Ndio ukaona mtaala wa elimu unafanya tu unachukua yale masuala ambayo yalikuwa kwa mfano anakuambia kwamba mnyambuliko wa maneno. Siku hizi sasa wamelainisha mambo, ni mazuri sana, wanakuambia ni kauli za vitenzi. Kwa hivyo tufanye Kiswahili kiwe rahisi, wanafunzi wakiweza kukipenda, basi itatuia rahisi hata sisi kumpa mtoto ama mwanafunzi ile mifupa aweze kuguguna. Lakini tusianze na mifupa kisha tumpe nyama. Naam. Na mbona ukiangalia katika maeneo tuseme magharibi ya Kenya, kumekuwepo na waandishi wengi wa vitabu vya Kiswahili, maeneo ya kule pwani na maeneo tofauti tu kule mashinani. Changamoto imekujia wapi? Kwa sababu ukiangalia miji mikuu kama Nairobi, Mombasa, Nakuru, vinahesabika. Nahisi kwamba ama ni lugha ya mama. Kwanza ashakumsima tusi Kiswahili ni Kibantu. Kuna nadharia moja ambayo inaeleza kwamba Kiswahili ni Kibantu, na kuna hoja nyingi tu. Nahisi kwamba katika maeneo ya mashinani watu wanachukulia suala la lugha za kiasili kuwa ni muhimu zaidi, isa ikilinganishwa na maeneo ya mjini, ambao pengine jinsi ambavyo uchumi umefumwa, watu wanaangalia jinsi ya kupata uchumi wao, pengine hawatumii Kiswahili sana. Katika maeneo ya maofisi pia unapata kwamba ukienda kuomba kazi, unaingia, alafu katika eneo la mapokezi umekuja kuhojiwa kwa Kiswahili, lakini unaambiwa unazungumziwa Kiingereza kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo swala hili la kwanza kabisa kutokubali Kiswahili kitumike, hasa kuanzia kwa yale maombi ya kazi, kinafanya kwamba watu wakija mjini ama watu wakiwa katika maeneo ya kutafuta kazi duniani wanahisi kwamba sio lugha ile ambayo inapaswa kuwa na mashiko. Sababu tukubali kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa na iweze kutumika kote kote na popote. Itasaidia sana. Naam. Na ukiangalia kwa sasa teknolojia imezidi kubadilika, ikilinganishwa na miaka za awali. Kiswahili itakuwa na manufaa katika kipindi hiki? Naam, ndugu mwanahabari, ni kwamba Tanzania inaendelea na inaendelea kwa kutumia Kiswahili tu. Bila shaka. Kwa hivyo tusihisi kwamba hata China imeendelea kutumia lugha yao hiyo, wanaisema Mandarini au ni vipi. Kwa hivyo tusidhani, tusiwe na ile dhana. Hata Japani imeendelea sana, lakini kwa kutumia lugha yao ya asili. Kwa hivyo tusihisi kwamba wakati tunapoendelea katika mfumo huu wa elimu, tunapoendelea katika ujasiriamali, Kiswahili kimewachwa. La hasha. Hata kama utakuwa wewe ni tabibu ama muuguzi, utahitaji kuzungumza na mgonjwa moja kwa moja. Kwa hivyo Kiswahili ni kizuri sana, kwamba kuna baadhi ya maeneo utaenda, ile lugha ya ung'eng'e ukianza kupiga pengine huwezi kuelewana na mgonjwa. Bila shaka. Kwa hivyo mimi ninaona pia hata wavumbuzi hawa wameweza kuweka masuala ya Kiswahili kuenda kwenye teknohama na hii teknolojia, kwamba kuna baadhi ya mitandao ambayo inakuwa na lugha mbadala, na kwa hivyo inafanya mwanafunzi na inamuia rahisi sana kujifunza, hasa kama Kiswahili ndio lugha anayoielewa zaidi. Kwa hivyo nahisi maendeleo yapo, yanaweza kuwepo na tunaomba yawepo, lakini kwa kutotegemea lugha tunaweza kuwafikia tu malengo yetu. Bila shaka. Tukirejea kwa hili swala la matokeo, waziri alikuwa ametaja swala la ndani ya kipindi cha wiki 2 ambazo zinakuja, kutakuwa na placement. Sijui kama muda huo unatosha ama bado tutashuhudia wanafunzi wengi ambao bado watakuwepo nyumbani. Muda kulingana na jinsi matokeo yalivyotolewa mapema, nahisi kwamba ni muda unatosha. Changamoto ni
sisi wazazi na sisi washikadau katika elimu kufanya kwamba shule fulani ziweze kudumazwa na zingine kutwezwa sana, kwamba mwanafunzi anahitajika kuwa katika shule A ndio ajihisi kwamba pengine yuko katika mandhari sawa. Mwanafunzi akiitwa katika shule B anahisi kwamba kwa mfano mandhari yake ni mabaya na pengine alama zake zimepigiwa jicho la inda. Kwa hivyo nahisi kwamba muda wenyewe unatosha, kwa sababu hatujaweza kushuhudia kipindi ambacho matokeo yametolewa kwa mapema hivi kama hivi. Kwa hivyo mzazi anaombwa kwamba ajifunge kibwebu, kwamba ajikaze anaposherehekea. Kwa hivyo na ajue pia huenda karo ikamsherehekea pia baadaye. Kwa hivyo nahisi kwamba muda upo na wazazi na washikadau waweze kuondoa ile dhana kwamba kuna baadhi ya shule ambazo ni bora zaidi. Kwa sasa huu mtaala mpya unaangazia sana hasa kipaji cha mwanafunzi na yale masomo tendi ambayo yanaweza kumfaa mwanafunzi. Kwa hivyo tuombe kwamba Wakenya wachukulia haya matokeo katika jicho chanya, katika hali chanya, na tuweze kuwarai, tuketi kwanza na wanafunzi wetu, tuketi na watoto wetu, tuwaulize kwanza. Tusishinikize tu kozi, tusishinikize tu shule kwa mwanafunzi. Tuweze kujua kwamba mwanao anataka nini ni wapi patamfaa, na tusiweze kuangalia kwamba kwa mfano kama hujaitwa shule fulani basi wewe umefeli. La hasha. Nadhani kwamba mikakati ipo ya kusawazisha kwamba elimu inaweza kuwa sawa katika pembe zote za nchi. Kumaanisha hapo ndio imekuwa changamoto kubwa hasa kwa wazazi. Anataka mwanafunzi aende shule bora zaidi ilhali kimfuko hayuko sawa. Nahisi kwamba pia kuna baadhi ya wanafunzi ambao wakati fulani unawafunza. Mimi nipo katika baadhi ya mojawapo ya shule ambazo ni za muungano, kwamba ni msingi pamoja na upili za kibinafsi. Kwa hivyo unahisi kwamba wakati mwingine, wakati unapokuwa na wanafunzi wanahisi kwamba wasipoweza kufikia malengo yao ya kuingia katika shule B ama shule A, wapo pale kimwili ama kiwiliwili tu kipo pale, lakini wanahisi kwamba ningalikuwa katika shule hii ningalifanya vema zaidi. Kwa hivyo pia wazazi tunahitajika kuketi na wanafunzi, tuketi na watoto wetu, tuambie kwamba haijuzu sana mazingira. Tuangalie pia kwamba ni kipaji kipi ulicho nacho na pia uwezo wa mzazi. Tuwaeleweshe wanafunzi kwamba wewe unaenda shule hii na kwa sababu ya A, B, C, D ama sababu hii au sababu nyingine. Tusiwashinikizie wanafunzi maeneo ama baadhi ya shule ambazo lazima wawe wameenda kwamba ndio wao wamefaulu katika maisha. Hapo mwendo baadaye tutakuwa tunavuka katika maeneo tofauti, tuangalie hali iko namna gani, mihemko na sherehe ziko vipi. Lakini kwa sasa hebu tuangazie hili swala la jopo ambalo lilikuwa limetajwa pale na Waziri Machogu kuhusiana na Education Task Force. Jopo lililobuniwa na Rais. Mgongano umekuwa wapi pamoja na Wizara ya Elimu? Nadhani ni swala kwanza moja kwa moja ni ule uwasilishaji wa fedha. Pili ni zile harakati ambazo na pia muda ambao unafaa kufanya kutekeleza yale mambo ambayo yanawekwa mezani. Nahisi kwamba jopo lenyewe limefanya kazi nzuri, japo pia limepatwa kuwa na changamoto za hapa na pale, kutoweza kusikiliza pande zote. Na pengine ndio kwa sababu Wizara ya Elimu inahisi kwamba haijaweza kujumuishwa sana, kwa sababu wakisema tuanze leo alafu Wizara ya Elimu nayo haina zile fedha za kuweza kuajiri walimu wa kutosha. Na pia unajua kuna swala kubwa pia zaidi la kuweza kuwaajiri kama walimu wa kudumu, kwamba kwa sasa hivi tangu wale walimu wa JSS wa ile elimu ya shule za upili za awali hawajaweza kuajiriwa katika kandarasi zile za kudumu. Kwa hiyo unajua hapo kumekuwa na changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mambo yatalainika kwa muda. Tuombe kwamba mambo yalainike. Unajua na serikali chochote chawezekana. Kwa hivyo tuombe kwamba mambo yalainike. Kulikuwa na swala tata kuhusiana na malipo ya walimu wanaosahihisha mitihani. Na walimu wamekuwa kilalamika kuhusiana na hili swala. Mbona inachukua muda mrefu kwa wao kupatiwa haki yao?
Mwaka jana, unajua tena tumekuwa katika kipindi, siwezi kutaka kwamba ni watetee sana ama niitetee sana serikali. Mimi si mmoja wao, na nahisi kwamba pengine kumekuwa na kipindi cha mpito cha kutoka uongozi fulani kwenda kwa uongozi fulani. Kwa hiyo hilo likawa kwamba ndio kisingizio kikubwa kwamba pengine uchumi ulikuwa umebururwa nini, hazina haikuwa na hela. Lakini nahisi kwamba kulingana na katibu wa kudumu jinsi alivyotaja hivi majuzi, ni kwamba kutakuwa na ile hali ya kuimarika kwa hali kwamba wataweza kupata. Ninaomba kwamba waweze kupata malipo yao mapema, na kama inawezekana pengine walimu waangaliwe kama watu. Kwamba lile swala la malipo pia yapo chini. Sisi kwamba mwalimu analipwa katika kile kiwango ambacho kinastahiki. Naam, malipo yawe hapa duniani kama vile tunavyofanya kazi hapa duniani. Tusiseme mwalimu afanye kazi duniani alafu malipo yawe mbinguni. Na mbona imechukua muda mrefu hivyo? Nahisi labda vile nimetaja ni kwamba ile serikali ya mpito pengine tumeweza kuwa na mpito fulani hapa. Kwa hivyo hicho kipindi kimeweza kufanya pengine katika watu wanapoingia katika wizara moja hadi nyingine kuna kuwa na mvutano wa hapa na pale katika pengine kulingana na jinsi ambavyo ni hoja walizotupa wao wenyewe. Wanatuambia kwamba ni yale masuala ya kifedha. Lakini nahisi kwa sasa vile ambavyo wametaja hapo awali mambo yatakuwa mazuri. Naam. Katika maeneo ambayo tuseme kama maeneo ya Pokot Magharibi, maeneo ya kule Elgeyo Marakwet, sehemu ambazo zimekuwepo na utovu wa usalama. Na walimu wamekuwa wakielekea kule na kufanya kazi. Tunatarajia nini labda ndani ya Wizara ya Elimu kwa kipindi cha mwaka mmoja? Tutarajie kuomba sana walimu ambao wanatoka katika maeneo husika ama wanafunzi wanaotoka katika maeneo husika kuweza kuzamia kozi ya ualimu. Pili, kwa sababu ya changamoto zile zilizopo na ambazo zinahusisha hasa wakazi wa maeneo yale, ninahisi kwamba kivyangu mimi kwamba ni bora zaidi watu wa maeneo yale wakihusishwa sana katika ile ya elimu, kwa sababu wanaelewa mazingira, wanaelewa changamoto zilizopo pale, na pia kuna swala zima la kuweza kutengwa pengine wakati unapozungumza lugha tofauti kutoka eneo tofauti. Na nahisi kwamba asasi ya usalama imeweza kufanikisha makubwa, imeweza kupiga hatua, lakini zile hatua hazijafika pale ambapo zinastahiki. Kwa hivyo serikali jizatiti, na cha msingi zaidi ni maeneo husika, wanafunzi wengi ama watu wengi wahusishwe katika kozi ya walimu ili waweze kunyanyua ama kuinua kiwango cha elimu katika maeneo yale ambayo tumeona kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikimarika hatua kwa hatua. Tukielekea maeneo ya Garissa kule kaskazini ya nchi, kulikuwepo na swala la marupurupu kwa walimu. Hili ni swala ambalo limeleta mvutano katika sekta ya elimu. Sijui hilo swala limepokelewa namna gani na serikali hasa? Na japo kuna ile vuta nkuvute, nahisi kwamba pia linaandamana moja kwa moja na suala la mfumuko wa bei za bidhaa, kwamba vile virupurupu vidogo ambavyo tunavyopokezwa ama walimu wanavyopokezwa haviendani hasa na mfumuko wa bei. Hasa ukiangalia kwamba pia yale maeneo kupata baadhi ya vitu vya kutumia ama baadhi ya kama chakula na masuala mengine ya kimsingi, kwamba ukilinganisha yale marupurupu na ulinganishe na mfumuko wa bei katika maeneo yale, yanakuwa kwamba bado mwalimu yupo kwenye majonzi tu analialia. Na mnahisi kwamba ni vizuri sana tukiweza kuangalia matakwa ya mwalimu hasa katika maeneo kama yale. Naam. Bila shaka hapo mwendo baadaye tutakuwa tunavuka maeneo tofauti tuangalie hali iko vipi, kisha baadaye tutakuwa tunarejea na mjadala. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue pumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali.
Bila shaka mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine tukijaribu kuchanganua kuhusiana na matokeo ya mtihani ya KCPE pamoja na KPSEA ambayo imetolewa muda mfupi katika jumba la mitihani hapa jijini Nairobi. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba kuna mgeni ambaye atakuwa anajiunga nasi, Boaz Waruku tayari ameshafika hapa studioni, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu, na tutakuwa tunazidi kuchanganua tu kwa undani zaidi na kuweza kubaini changamoto ziko wapi katika sekta ya elimu. Karibu sana Boaz Waruku. Asante sana kwa kunikaribisha. Naam, nilitaka sana kusikiliza kauli yako kuhusiana na hotuba ya Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu. Sijui kama umeridhika nayo na ni kipi ambacho labda wazazi walikuwa wanatarajia, walimu walikuwa wanatarajia, japokuwa amezungumzia masuala kadha wa kadha, masuala ambayo yanamhusu mwalimu wa kawaida. Asante sana. Sasa pengine sijui wa Kenya walikuwa wanatarajia nini. Naam. Najua unaweza tu kulinganisha useme tulikuwa tunatarajia hivi akaleta hapa. Ama tulikuwa tunatarajia hivi akaileta juu zaidi. Lakini mimi na sisi watu wa elimu bora, jambo la kwanza linatuhusu, tunaangalia wale watoto ambao walifanya mtihani. Naam. Hotuba ya waziri imekuwa inawapa motisha ya kuendelea, ama kuna wengine wanafikiria sasa imedidimia zaidi, kwa sababu hiyo hotuba inafaa iwe inspirational, ili kila mwenye alijaribu akapiga hiyo hatua akafanya mtihani mahali amefika. Sana sana angalia KCPE students ni watu ambao hawana nafasi ingine hapa nyuma. Kwa sababu hii ndio mara ya mwisho ya KCPE. So kama hawatateleza na wakose kupata nafasi kwa form 1 kuendelea, itakuwa ngumu zaidi kuwasaidia kuingia kwa hizi njia zingine za masomo. Hata kama tunasema kuna TVET, village polytechnics na kadhalika, tunajua hali za village polytechnic kwa sasa hazijaboreshwa sana, ili unaweza sema basi wacha waanze tu kuingia kule. Ingekuwa vizuri tuhakikishe wamefuzu, wameendelea mbele, wamepata nafasi kwa darasa ama form 1 kidato cha kwanza. Vile vile wamepata ile nafasi ya kufanya reflection. Hata wale ambao hawakupata marks zenye inatosha ama wanafikiria inatosha kiasi, hao watoto wangekuwa saizi sasa hiyo hotuba na kila jambo wanaambiwa hiyo sio mara ya mwisho. Unajua 844 watu wamekuwa wakisema it's a wasteful system, that katika kila nyanja ni kama zaidi ya 25% unakuwa wasted. So ingekuwa ni tunawapa motisha, wajue this is not the end of life. Uko na nafasi tena, hata unaweza kuimprove. Na hapo ndio sasa shida ile kubwa sana yenye ambao mimi mwenyewe ningefikiria angetaja zaidi walimu ya kutosha kwa nyanja zote. Naam. Sio kwa kuendelea unafikiria tumeongeza walimu fulani, idadi fulani, lakini kuna mwanya kubwa sana. JSS kwa mfano, bado tuko na ile mwanya, ni kama tulianza nazo, kwa sababu the 57,000 teachers wenye waliajiriwa, na wengi wao unajua ni kama interns, na sisi tunapiga kelele, tunajaribu kusema wawe converted into permanent and pensionable terms, ili mwalimu hata akitoka nyumbani kwake anajua yeye ametambulika kama mwalimu. Ako na ile nafasi sasa yeye practice ile profession yake. Lakini kama hatujafika hapo, bado ile itilafu ama shida itakuwa ni walimu bado wanafikiria sisi tutakaa hapa hadi next year again, bado tu kama intern. Na vile vile ile mwanya ilionekana kama shule fulani na mashule nyingi walikuwa wanapata tuseme walimu wawili, na moja ni mwalimu wa Kiswahili, mwingine ni wa CRE. Sasa na hiyo transitional period ama phase ya CBC vile ilikuwa inasemwa ni ile sehemu ya muhimu zaidi, kwa sababu inasaidia mtoto
kuchagua ama kutambua zile talents zake na hisia ama the passion ya kusema nataka kufuatilia hii pathway. Lakini kama walimu hawako wenye watawasaidia ndio wajijue, unajua the self realization haizi kuwa tu ati wewe mwenyewe umeenda shuleni alafu ukafikiria mimi sasa nataka kuwa sijui path yenye itanipeleka niwe engineer. Hapana, mwalimu ndio inasaidia kwa facilitate, ndio ujue talanta ama passion yako inakuwa vipi. Na hapo ndio naona ni kama ingekuwa vizuri pia isemekane. Na jambo lingine, hii mambo ya karo ya shule, kwa sababu hapa hatuwezi kufunga macho. Sisi wa Kenya tulisema tunataka watoto wetu wasome freely na compulsorily kwa basic education level. Mbona waziri hajatamka hiyo na kusema hakuna fee itakuwa inaulizwa hao wanafunzi? Na vile kwa sababu saizi najua tumeona walimu wakuu sana kwa sababu wanahitaji makaratasi, wanahitaji mambo mengi. So unapata kuna remedial contributions, kuna reams of papers, na haya mambo mengine yanaongezwa pale. Haya mambo inazuia wanafunzi wengi. Na kweli kuna mashule fulani unaona hata watoto wanafukuzwa ati warudi walete hizo reams. Nafikiri huyu mwalimu yeye hajafanya hivyo kuwafukuza waende walete. Lakini hiyo inatuambia ama inatuelekeza kuwa wizara ya elimu yenyewe wangefaa wafanye hiyo utaratibu ama good planning ya kuhakikisha kuwa watoto wetu, kama ni makaratasi inahitajika shuleni, iko part ya budget ya shule. Na ile capitation grants zipelekwe kwa haraka, zipelekwe ya kutosha, na zile zinabaki kwa Jogoo House. Sisi wasema zinabaki hapa Nairobi kwa Jogoo House, na za books na kadhalika. Kwa nini hatuwezi kuamini walimu? Tunawaamini walimu kwa sababu unajua masomo ni holistic. Kwetu tunaangalia in a holistic manner. Tunataka walimu wasaidia watoto wapate ile the good character, attitudes, values na kadhalika. Lakini tunasema pesa za vitabu sisi ndio tutamanage huko. Na vile vile unaona saa zingine nafikiri mashule wanapokea zile vitabu tayari wako nazo. So kama hizo hela zingekuwa zimefika pale, walimu watakuwa ama walimu wakuu wangejua ni zile priorities na mwanya zetu ziko wapi, tuzizibe. So hapo ingekuwa vizuri. Wacha nisikilize kauli yake Samora Machel kwa kile ambacho umezungumzia. Kama hizo changamoto zipo katika shule yenu? Kabisa, changamoto zipo na kuanzia mwanzo nimetaja kwamba suala la capitation ama wakati wa uwasilishaji wa zile hela, kwanza zinakuja kwa kuchelewa sana. Pili ni kwamba zinapokuja hata hazitoshi. Na pia swala ambalo ametaja zuri sana ni kwamba wale walimu ambao walichopolewa na kuletwa katika ili awamu ya shule za upili za awali, kwamba wengi wao wanapitia changamoto kubwa ambazo hazistahiki pengine hata kutajwa katika vyombo vya habari kama hizi. Kwamba mwalimu anahitajika kulipia usafiri, anahitajika kulipia maeneo anapoishi, na zile hela zenyewe hata ni za mkia wa mbuzi. Kwa hivyo hazitoshi. Na pia unapata katika baadhi ya maeneo, ninaambiwa na walimu wenzangu kwamba wanalazimika kulipia hata vyakula mahali ambapo wanafunza. Kwa hivyo swala zima hapa ni tunza mwajiri ya kutunzia wateja. Lakini ukimdekeza mwajiri basi wateja watakuwa tabani. Kuna swala ambalo pia Boaz alikuwa ametaja, swala la huu ndio mtihani wa mwisho wa KCPE. Tulitarajia labda Waziri Machogu wazungumzie nini kuwapa motisha wazazi, walimu. Nahisi wameridhika na hotuba hiyo? Nahisi kwamba swala ambalo halikutajwa sana ni kwamba mwanafunzi ambaye hajatimiza zile alama ambazo pengine zinastahiki kujiunga, japo kwamba swali linasema kwamba ni kuenda katika 100% kujiunga,
huyu mwanafunzi anapewa hamasa kwa mfano ya kuweza kumwambia kwamba yote hayajaribika, kwamba hapajaribika jambo. Kama umefeli mtihani wa KCPE, haujafeli maisha. Nadhani hizo hamasa ndo hazikuwepo, na pengine kivyangu ninadhani kwamba mzazi anahitajika sana sasa kuketi na mtoto kama huyo, mtoto aweze kuelewa kwamba katika maisha kuna hatua, na baadhi ya hatua zinaweza kukufunza kufikia katika upeo wa hatua ambazo pengine hazikuwa katika akili yako. Pengine kuongezea, wakati huu ndio ingekuwa nafasi bora sana kutuondoa vizuizi zote, the barriers zote, ili hao watoto waende wafuzu zote wakiendelea mbele. Kwa sababu unajua mtoto akianza kuangalia mimi zile marks zangu ni kidogo za chini sana, alafu fee structure akiangalia, unajua wazazi wetu kuna wengine bado wako na ile mafikra za kitambo. Wanaangalia wewe umeanguka. Na by the way wanatamka tu wewe umeanguka, sipeleki pesa zangu tena kupoteza. Unaona namna hiyo. So ingekuwa ni tunaondoa barriers ama vizuizi zote, ili hawa watoto wapate nafasi ya kuendelea. Na wakati wamepata hizo nafasi, unajua kama society wanaona tunawa appreciate, tunawa embrace, tunawaelewa na tunajua, kwa sababu ile hali ya hatari zaidi wamejipata ndani yake, sisi ndio tumeweka. Sisi ndio hatujaweka zile the learning environments za kutosha, walimu wa kutosha. Saa zingine kama saa hizi kuna wale ambao walikuwa wafanye mtihani huko wakati kuna banditry, insecurity na kadhalika. Alafu huyo mtoto amerudi na alama ile ya chini, alafu unamuongezea ingine zaidi on top. Sasa the mental health status ya hawa watoto pia inakuwa muhimu tuiangalie. So tuondoe barriers zote ama vizuizi zote, ili transition iwe 100% vile mwalimu anafanya. Na pia tuwashikilie mikono, tuwaonyeshe, sio tu kwa kutamka, lakini kwa vitendo, waone kweli tunaamini wana uwezo ya kuwa developed further into better citizens. Na hizo sasa hapo ndio unaona mtoto ama the younger generation wataanza kutuamini kweli, mkisema hivi mnafanya. Lakini saa hizi wanasema tu, mnaongea mingi, na sana wenye kama sisi mnapenda kizungu mingi tu na hakuna kitu kwa ground. So wanasema kwa ground vitu ni tofauti. Tuondoe mambo ya kizungu mingi, lakini tuweke pesa mingi na pesa zitumiwe vizuri na watoto wasome. Naam. Hebu nisikilize kauli ya Samora, mwalimu mkuu. Nafahamu umetangamana na wazazi mara si moja. Naam. Sijui kile ambacho anazungumzia hapa Boaz ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea. Kwamba wazazi wakati mwingine tunakosa kubuni mazingira mazuri kwa watoto, japokuwa gharama ya maisha imepanda. Naam. Nahisi kwamba ni suala la elimu zaidi ambayo itahitaji pia kwa wazazi. Unajua tunakiangalia elimu, watu wengi sana tunaangalia elimu kwa mtoto. Lakini pia tuweze kuwa na elimu ambayo inaangazia pia uzazi, kwa sababu mzazi aweze kumwambia mwanafunzi kwamba pengine unaweza usiwe gwiji katika masomo, lakini ukawa na kipaji fulani na kikafanya maisha yako yakafana tu. Kwa hivyo nadhani wazazi wengi hatujaweza kuwekwa katika ile hali ya kupata hii elimu ya kuwapasha wanafunzi wetu ama watoto wetu kwamba ukifeli mtihani hujafeli maisha. Na pia kuna swala zima la vifaa, nyenzo za kuja nazo shuleni. Nadhani ile task force haijaweza kuweka bayana kwamba ni nini kinastahiki kununuliwa na mzazi na nini kinastahiki kuletwa na shule ama kununuliwa na shule ama kuwasilishwa na shule. Na ndio kwa sababu mwanzo kabisa nilikuwa nimetaja kwamba utapata kuna baadhi ya shule wamesema njoo na sufuria. Katika yale masomo ya science kimu wanasema home science, kwa wale waliosoma kuliko sisi wanasema home science. Lakini shule nyingine hawajawaambia vitu kama hivyo. Wengine wameambia sasa wewe uende swimming pool, alafu kuna wengine wameambiwa enda piga picha kwenye soko, ukifagia soko. Kwa hivyo tuweke mikakati na tuweke nyenzo hizi, na hatua kwa hatua zilijulikane, wazazi wajue kwamba hii hatua inahitajika ukiwa katika kidato fulani ama darasa fulani. Na walimu pia waeleweshwe kwamba hatua kwa mfano ya kuleta mayai ipo katika darasa la 3.
Kwa mfano. Sisemi japo mimi ni mwalimu sijasema. Sio breakfast. Wajua walimu walikuja wakapigwa sana vijembe wakisema kwamba wamemaliza kuku. Ashaku msima tusi. Lakini nahisi kwamba tuwe na mikakati ya kuweza kuelewesha hasa wazazi, tuweze kuelewesha jamii kwa ujumla kwamba katika hatua hii mwanafunzi anahitajika hivi. Baadhi ya wazazi mimi naweza kukutajia kwamba wanakuja kueleweshwa kuhusiana na mfumo wa CBC wakati wameleta mtoto. Ndio mtoto mzazi anakuja. Juzi nilikuwa ninaruhusu wanafunzi wakienda nyumbani Oktoba hii. Mzazi anakuja anauliza na mtoto wangu sijaona amekuwa namba. Swala kwamba hilo ni swala ambalo pengine tunaangalia kwamba katika mtaala wa CBC hakuna sehemu ya number 1, number 2 na marks ngapi. Ushaona bwana? Kwa hivyo kuna swala zima la kuweza kuelimisha jamii kwamba waweze kuambia vijana kwamba katika enzi hizi hasa tunaangalia utendi wa mwanafunzi, utendakazi wa mwanafunzi na kipaji cha mwanafunzi. Nadhani jamii pia inafaa kuelimishwa. Tusiangazie tu elimu ya mwanafunzi. Hiyo mambo ya assessment na tena sana unajua kitambo wanafunzi walikuwa narudi na report card. Naonyesha ni awamu ya pili, nambari fulani, watoto wengine ni namba hii. Lakini wakati hiyo rubric kiangalia unaona meeting expectation sasa wazazi wengi hawaelewi. Hawaelewi hii inamaanisha nini. Na vile vile kwa sababu unajua CBC wakisema ni formative processes. Ili kuhakikisha ati mtoto sasa amepata nafasi ya kujijenga, kiendelea kuwa mpaka pale mwisho kama KCPE ni wanasema ni summative na kuendelea pia hapo grade 9 pia na grade 12 pia. So ingekuwa vizuri haya yote tuiweke kwa urahisi zaidi. Ili wazazi wanaweza kuelewa. Kwa sababu wazazi by the way hata wenye hawajui kusoma na bado tuko na illiterate kwa hii nchi na ni wazazi. Na hata ile elimu kwa lugha mbaya tulikuwa tunasema ni ngumbaru. Sitaki kutumia hiyo sana. Kwa sababu ukisema hivyo sasa wanasema hiyo sio elimu mzuri, lakini unajua the adult education ni mzuri na ni muhimu kwa sababu hapo inachangamsha akili kila wakati, unaendelea kujua mambo mengi. Na kuna hao wazazi wengi bado wako katika hiyo grouping. Hao wazazi ukiwaambia huyo mtoto anahitimu ama amepita hiyo level inahitajika, yani beyond expectation na kadhalika, hataelewa. Wizara wangekuwa wanakuwa na ile outreach programs. Hata wakati wazazi wanakutana, wanapewa ile nafasi ya kuelewa ama wanaelimishwa ndio wajue kama hii ndio mfumo sasa tuna embrace ina maana fulani. Na sisi kama watu wa elimu bora tunasema tusikuwe na haraka hii ya kusema sasa tunajaribu kuangalia hii shule ndio itakuwa ya sijui ya STEM, hii itakuwa ya humanities. Hapana, tunataka kila shule iwe a holistic school. Yani unaweza pata kila jambo unahitajika pale. Kwa sababu sehemu fulani unasema JSS umeenda hapo, kwa hiyo darasa utakuwa na madaktari, utakuwa na walimu, utakuwa na accountants. So kama wewe tayari umeanza kuambia sasa nyinyi kama mnataka kuwa madaktari, tafuta ile shule yenye iko na laboratory na kadhalika. Pana leta hizo laboratories hapa. Hela ziko za kutosha, tukitumia vizuri tujenge hizo laboratories. Na si laboratories sio tu nyumba kama saizi naambiwa kuna agano kati ya wabunge na wale viongozi wengine ati watakuwa wanajenga hizo manyumba. Lakini hizo manyumba sio laboratory. Laboratory ni kuweka hizo na vifaa zile ndani na zile kemikali zinahitajika, na kuwe na laboratory assistant, yule mtaalamu mwenye anajua haya mambo utakuwa unafanya namna gani. Kwa sababu huyo ndiye atakuwa nasaidiana na mwalimu ndio hao watoto wapate kufaulu. Lakini kama hatujapanga hivyo, pengine tutarudi njia ile ya 844. Yenye tunaweza kukiona hii inahitaji hela nyingi tunasema tuondoe hiyo.
tuondoe hiyo, alafu mwishowe tutarudi na the theoretical papers peke yake, alafu mwishowe tutasema hii is wasteful, inatupeleka tu kwa mtihani baada ya mtihani na kadhalika. Kumbe sisi wenyewe ndiye tujaangalia shida ilikuwa kubwa wapi na tumefix hiyo shida, ama tunaendelea tu kupanua iwe kubwa. Kumaanisha kwamba unamaanisha kwamba serikali haikuwa imejipanga katika kuidhinisha mtaala wa CBC? Hawakuwa wamejipanga vizuri. Kila mtu sasa anaweza jua na unaweza ona. Tunaweza chukua mifano kadhaa. Angalia mifano ya hiyo transition ya kutoka darasa la 6 darasa la 5, darasa la 6 ndio transition to darasa la 7. Magoa kwa mfano alikuwa amejenga madarasa wapi? Kwa secondary. Alafu sasa hii administration ya Ruto inafika, alafu anasema hapana, wataenda kwa primary. Huko primary hata darasa moja alikuwa limejengwa. Ili zile vitu ama the learning areas zile 14 kabla Professor Munavu za recommendations, na hizo recommendations unajua bado lazima ziangaliwe vizuri. Hizo 14 learning areas zilikuwa zinahitajika masuala kadhaa, workshops, hizo home science places, zile mashamba za agriculture zilikuwa zinahitaji mambo, music rooms na kadhalika, technology, IT hubs. So kama hawakuwa wamejipanga hivyo, pengine saa hizi ndio wanaanza kusema, unajua Munavu vile alipendekeza tupunguze zitoke kwa 14 to 9, si ndio? Kwa grade 7. Wataalam wa curriculum sasa mpaka saa hizi sijui kama kwenyu wamefika katika ile idadi ya kusema sasa tutaunganisha learning area A na B. Hiyo bado imekuwa ni changamoto kubwa. So ndio nasema kujipanga, ama hawakuwa wamepanga the long term plan. Hawakuwa wamepanga vizuri. Ukiwa na hiyo plan, wakati unatekeleza ndio unaweza sema basi hii kuna shida tunapata njiani, turekebishe namna gani. Lakini mengine hata kabla kuanzisha tufanye kuimplement hizo learning areas, wakasema tupunguze. Sasa unasema kwa nini umesema zipunguzwe? Na the design yote ya CBC vile ilikuwa package na mkatuletea kwa meza, hata kama tulikuwa tunasema una kasoro hapa kasoro pale, na mkasema hii itaendelea. Sasa nyinyi wenyewe ndio mmeanza kuondoa moja kwa moja. Mimi naona ni kama wanafuata ile njia 844 ilivyo. Na nahisi kwamba bwana nahisi kwamba pia yale maandalizi vile ndugu anavyotaja hapa kwamba hayakuwepo na yalikuwa yamefanywa, ndio yalikuwa katika awali ya kuandaliwa, tukawa tumepewa uji bado kama ni ubwabwa tuunywe hivyo hivyo. Kwa hivyo kwa mfano mwalimu ambaye amehitimu kusomea masomo mawili tu ya Kiswahili na dini ametumwa junior secondary school anafunza biolojia na amemaliza silibasi. Hebu tuulizane kwamba hii silibasi ambayo amemaliza kufunza biolojia na kemia na ni mwalimu wa Kiswahili na dini kwa mfano, yeye amekamilisha hii silibasi, je, matakwa yameafikiwa ya mtaala? Kwa hivyo nadhani baraza la kushughulikia sehemu hii na Wizara ya Elimu haikuwa imeweka mikakati. Shikilia tu hapo kidogo. Naarifiwa kwa sasa tuvuke hadi katika maeneo ya Kisii, ambapo naarifiwa tayari kulikuwepo na changamoto ya mitandao ya wanafunzi kupokea matokeo ya mtihani, lakini kwa sasa ni kama hali iko shwari. Hebu tuungane na mwandishi wetu wa habari Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii tujuze mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo vema, hebu tuarifu hali iko namna gani maeneo hayo kwa sasa? Naam, asante sana na kupata vyema kabisa. Nipo hapa studioni sasa hivi kutoka gatuzi hili la Kisii, hasa katika shule hii ya Maxwell's Academy Campus, ambapo ni shule ambayo ilifanya bora katika mtihani ambao uliweza kupita mwaka jana, na tukiangalia kwamba ndani ya shule hii waliweza kuwa namba ya pili katika mtihani ambao uliweza kupita. Na sasa hivi tukiangalia mpiga picha wangu akitoweza kutuonyesha, tunaona kwamba wazazi wapo hapa nyuma, wapo na furaha tele, wamefurahi
wamefurahia na wameendelea kupata matokeo yao, lakini ukiangalia ni kwamba matokeo haya kwa kweli yameweza kungojewa kwa hamu na gamu. Wameweza kusubiri kwa muda mrefu wakiwa wameweza kukwama kwa sababu kulingana na baadhi ya wazazi waliokuwa hapa walikuwa wameng'ang'ana kupata matokeo haya kwa siku hii ya leo, lakini tukiangalia kwamba ni kwamba matokeo haya yamekuwa magumu kuweza kuyapata, lakini wengi wao wametumia kulingana na kwa mujibu wa mwenye shule hii ameweza kusema kwamba mtihani huu walipitia kupitia kwa mtandao pale, yani website ile ya NEC, ndipo waliweza kuweza kupata matokeo ya mtihani huu. Lakini ukiangalia hapo piga picha yetu akituonesha kwamba ukiangalia nyuma kwamba ni watoto wameweza kufika ndani ya shule hii ambayo iliweza kufanya vyema mwaka jana na matokeo ni mengi. Tukiangalia kwamba tuweze kufika hapa tuweze kutazama kwamba siku hii ya leo nitakuwa naenda kuita baadhi ya wazazi katika shule hiyo ili waweze kutuelezea. Pengine huyu kama mzazi utueleze wewe ukiwa kama mzazi ukisonga tu hapa mbele, je, imekuwaje, umekuwa ukituma na hali imekuwaje hasa siku ya leo kabla uweze kupata matokeo haya? Asante sana mtangazaji. Hali ilikuwa mzuri sana wakati Machogu alikuwa anatangaza. Alisema tutume kwa ile namba 400-554. Wakati tulituma hapo mwanzoni matokeo ikuwa inakuja. Lakini hivi sasa vile naongea saa hizi matokeo imeanza kukuja na matokeo yetu ya shule ya Maxwell tiyale tumepata mtoto mmoja amepata maxi 410. Kwa hivyo tunafurahia, hata mengine tunatarajia yatakuja na tutakuwa na furaha sana kwa sababu watoto wetu tunatarajia wote watapita na tutasherehekea pamoja na wazazi wote. Asante sana mtangazaji. Ukiona mtihani huu ni mara ya mwisho, wewe unauona upo vipi? Mi kuona hii matokeo hata shule zingine vile tulisikia matangazo hata grade mini grade ilikuwa juu. So kwa hivyo tunaona watoto wetu Kenya nzima wamepita mtihani na yamekuwa mazuri sana. Yametoka mzuri sana. Na tunatarajia watoto wetu wote wataenda shule mzuri na watasoma. Asanteni. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kuona tu baadhi ya wazazi wapo pale nyuma wamefurahia. Ni furaha tu ambazo walionayo hasa siku hii ya leo. Pengine ukiweza kusonga tu hapa kando mzazi. Ni furaha ambayo mpiga picha wetu akiweza tuonesha tu hapo nyuma, unaona kwamba ni wazazi tu wanaonesha furaha yao kwamba watoto mtihani wanaiva, ni kuonesha kwamba mbwembwe hizi ni kwamba mitihani wameendelea kupata matokeo ya mtihani hii mingine ambayo inaendelea kutoka kwa sasa. Kwa hivyo ni swala ambalo tukienda kuliangalia tutakuwa nazungumza na mwenyekiti wa shule hii, pengine atuelezee kwamba kiasi mkuu atueleze kwamba je, unahisi matokeo yamekuaje na umeyapokeaje siku hii ya leo? Matokeo yamekuwa mzuri, honestly speaking, so far, but we have not received all. The portal is very slow. The SMS it is not working. So we went ahead and tumeenda kwa portal ya NEC, ndio tumepata wengine out of the 88 students that we have only like almost 35 ndio tumepata matokeo. Na matokeo yenyewe ni mazuri kwa sababu mmoja amesoa alama 410 and kuna wengine 47, 48, 44, 400. So we are very happy. We are excited that we have received such a results today. And we thank God. I thank my parents. I thank everybody who has made sure that we have received such a kind of report. Ikiwa kama mtihani huu ni wa mwisho hasa kutoka siku ya leo, je, wewe kama mwenye shule na mmoja wa wasimamizi wa shule unahisi kwamba ni kipi ambayo kimeweza kufanyika? Unafurahia na matokeo haya je? Given that it's the last one, we feel like it's a special exam because there's nowhere they're going to repeat all the way to university. So we hope that the pace we have set is the right pace. Okay. Tukiweza kusonga juu, tukisonga tu kuja hapa juu, upande huu tunaona kwamba hasa hawa ni wazazi wapo hapa, tutakuwa nazungumza nao tu ili waweze kutueleza furaha yao ipo vipi na wanahisi nini kuhusiana hichi.
katika hapa eneo hili. Wewe kama mzazi, je, unahisi ni kipi ambacho kimefanyika na furaha yako iko vipi hasa kwa sababu mmeweza kutulia, mmengoja mtihani huko kwa muda na umeweza kufika sasa hivi? Okay, tumetulia sana kungojea mtihani. But imekuwa furaha yetu siku ya leo. Tumengoja kwa muda kabisa. Lakini tumefurahia sababu tumepata matokeo yetu. Watoto wetu wamepita vizuri. Ndio maana tunasherehekea na tuko na furaha sana. Pengine umetuma mara ngapi, umejaribu kutuma mara ngapi na mtihani huu umejaribu kutuma mara ngapi? Okay, nimejaribu mara 4 hivi, but sikuwa napata majibu. Lakini Mungu amefanya maajabu. Tumepata matokeo yetu, watoto wamepita vizuri. Tunasherehekea na tunashukuru. Kwa hivyo sasa hivi tukiweza kuangalia ni kwamba kuna mwanafunzi ambaye anakuja kutoka upande wa nyuma ili aweze kufika hapa ili kutuharakisha. Pengine ukija utuelezee wewe unaona mtihani huu umekuwa ukisubiria vipi na ni kipi kile ambacho unatarajia? Natarajia max 400 and above. Yes. Kwa hivyo wewe bado hujapata matokeo yako bado? Naam, sijapata. Naam, asante sana. Kuangalia kutoka hapa sasa hivi tukienda kuangalia ni kwamba wanafunzi wapo wanaendelea kuingia hapa shuleni kwa sababu wengi wao walikuwa wanajaribu kuweza kupata mtihani huu, lakini bado juhudi zao za kutuma bado, lakini kupitia kwa njia ile ya website wengi wao wanazidi kupata matokeo wakati wanafika hapa katika shule. Ni swala ambalo tutakuwa nalifuatilia ili kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji wetu tunazidi kukufahamisha mtihani huu unaendelea kufanyika vipi kutoka gatuzi hili la Kisii. Sina la ziada, nitakuwa narejesha usukani kwako studioni. Na asante sana Kombo Alfayo akiwa katika kaunti ya Kisii. Ndio mbwembwe pamoja na mihemko ambayo inazidi kushuhudiwa pale katika ile shule ambayo mwanahabari wetu Kombo Alfayo amezuri. Kumbuka ni shule ambayo ilikuwa imefanya vyema katika mitihani iliyopita, na hivyo basi tunatarajia mazuri tu katika maeneo tofauti tofauti. Hebu tu tathmini hali iko namna gani katika kaunti ya Kakamega. Mwanahabari wetu Violet Auma amekita kambi katika maeneo hayo. Violet, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hali iko vipi na upo katika shule gani kwa sasa? Sawa, thank you. Asante sana. Kama ulivyosema kabisa, sasa hivi niko katika kaunti ya Kakamega ikiwa ni shule ya Hill School kwa sasa, na kama unavyoona tu, labda pengine kama mpiga picha yangu anaweza waonyesha tu, ni kwamba tu ni sherehe tu ambazo zinaendelea kwa sasa huko nyuma, vifijo na nderemo katika hii shule. Wanasherehekea matokeo yao. Baadhi tu wameweza kupata baadhi tu ya matokeo. Shule hii ilikuwa shule ya 3 bora magharibi mwa Kenya katika mtihani wa KCPE mwaka 2022. Labda pengine niweze kuongea tu na mwalimu mkuu hapa. Mwalimu, tafadhali tuelezee, naona ya kwamba mnasherehekea matokeo yamekuwa vipi kwa sasa 2023? Kwa jina langu naitwa Mangala Josephat, nikiwa mwalimu mkuu wa shule ya Kakamega Hill School. Tuko na furaha juu tele, tumefanya vizuri kuliko mwaka uliopita. Tuko na alama ya 400 zaidi ya 55, na mini yetu kwa jumla last year tulikuwa na 385, na hii we are anticipating around over 390. Yeah. Okay, na mwanafunzi bora labda mwaka huu amepata alama ngapi? Pia mwanafunzi bora ana alama ya 423. Yes. Anatoka hapa. Sawa. Labda pengine umesema ya kwamba mini ya mwaka uliopita ikilinganishwa na mwaka huu, labda pengine wanafunzi mwaka jana walikuwa wangapi na mwaka huu wamekuwa wangapi? Asante sana. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 189 na mwaka huu tulikuwa na wanafunzi 188. Yeah. Sasa labda pengine changamoto ambazo mmekabiliana nazo mwaka huu kilinganishwa na mwaka jana, kulikuwa na changamoto zozote? Sio sana. Hapa tunafanya kazi kwa bidii. We have our own tradition, na tunatarajia kufanya vizuri hata kushinda vile tumefanya. Matokeo haya unaambia nini wazazi, walimu na vile wanafunzi ambao wamehakikisha kwamba mnapata haya matokeo? Nataka kuwashukuru wote wanafunzi, hasa wazazi wa mwaka huu walifanya kazi pamoja na walimu, na ndiposa tukafaulu kupata alama hii. Kwa hivyo ninawapongeza wote pamoja na director wa shule, tulishirikiana mpaka tumefaulu. Sawa.
Asante sana mwenzangu, kama ulivyosikia tu ni sherehe na nderemo hapa katika shule ya Hill School. Labda pengine mpiga picha wangu anavyoonyesha tu ni kwamba kwa sasa ni sherehe hapa katika shule, mwanafunzi bora akiwa pale basi, na wale wengine tu wote ambao tutaweza kuzungumza nao hii leo, lakini vile vile tutaweza tu kutupia jicho katika shule zingine tu hapa katika kaunti ya Kakamega, kuwajuza watazamaji wetu wa TV47 ni kipi kitakachokuwa kinajiri kutoka hapa kwangu. Narudisha kwako studioni. Na bila shaka ndio picha za moja kwa moja kutoka maeneo ya magharibi ya Kenya katika kaunti ya Kakamega. Huyu amekuwa ni mwanahabari wetu Violet Auma akiwa katika shule ambayo iliibuka nambari 3 katika mwaka uliopita, na hivyo basi siku ya leo ni mbwembwe, vifijo na nderemo ambayo imekuwa ikishuhudiwa pale, kumaanisha kwamba wazazi wanajitahidi katika kuhakikisha wanafunzi wao wanapata elimu, na hili ni swala ambalo tulikuwa tunajadili hapa studioni, na nitarejea hapa studioni nisikilize kauli yako Samora kuhusiana na hili swala la wazazi kutaka kupeleka wanafunzi wao katika shule ambazo zimekuwa zikifanya vyema kabisa. Na ukiangalia katika picha ambazo tumepata moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii na kaunti Kakamega, tumeona ni shule za, wanasema shule za private, shule za kibinafsi. Mbona tunashuhudia shule za kibinafsi katika shule za msingi zikifanya vyema ikilinganishwa na shule za upili? Naam, asante sana bwana Paul ambaye ndio somo yangu najua bado pia naitwa Paul kwa bahati mbaya nzuri. Naam, kitambo kidogo tumekuwa na suala la kuweza kuweka misingi mizuri sana katika shule za umma ambazo ni za upili, na hata vile vifaa na walimu wako kule wa kutosha. Kwa hivyo kwa miaka ya nyuma unapata hata maabara, kuna baadhi ya shule ambazo tunajua kwamba ziliundwa enzi zile za ukoloni, na kwamba zina maabara mazuri, madarasa ni mazuri, na pia walimu wako kule wa kutosha. Kwa hivyo ukiangalia miaka ya nyuma ni kwamba baadhi ya shule ambazo zimekuwa zikifanya vizuri sana katika mitihani ya kitaifa na za upili zimekuwa kwamba ni shule za umma. Swala ambalo ni tofauti sana na ni kinyume sana na shule za msingi, kwamba baadhi ya shule ambazo ni za msingi wakati walileta swala la kusema kwamba elimu ni ya bure katika maeneo ya msingi, unapata kwamba wazazi wengi sana walifurika kule na wakapeleka wanafunzi wengi, na ikawa kwamba madarasa yenyewe hawawezi kumudu ile na idadi ya wanafunzi. Walimu hawakuwa wa kutosha wa kuweza kumudu idadi kubwa ya wanafunzi. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa linatatiza serikali hapa na pale ikilinganishwa na shule za upili, kwamba wale japo kwamba tulikuwa na elimu ya bure, lakini ukiangalia kama shule za upili ambazo ni za kitaifa kwa mfano, hazijawa kwamba ni bure kabisa jinsi ambavyo ilikuwa imewekwa katika shule za msingi. Kwa hivyo hata kama wazazi walikuwa wanakimbilia kule, lakini walikuwa wanakimbilia lakini kwa kuuma na kuvuvia kama panya. Sasa ukiangalia huku ni kwamba wanafunzi ni wengi, walimu hawatoshi. Kwa hivyo ile hali ya mwalimu kumfikia kila mwanafunzi ukilinganisha moja kwa moja katika shule za msingi haipo katika shule za upili ambazo bado michujo ipo. Licha kwamba tunasema kwamba kuna mpito wa 100%, lakini bado katika shule za umma ambazo ni za upili bado mchujo upo, swala ambalo limepigwa teke katika shule ya msingi. Kwa hivyo kule kuchuja ndo kunafanya kwamba pengine huku wanaonekana kidedea sana ikilinganishwa na shule ya msingi. Naam. Sisi bado tunapigia debe quality public education. Kwa nini? Hapo ndio watoto wa wale wanyonge kabisa wanapatikana. Kwa sababu tusipoboresha basi hatutakuwa tumewasaidia hao wachanga. Na vile vile tumeona mfano ile kama swali ulikuwa unauliza, tukiangalia mashule za secondary. Mashule za secondary zile bora zaidi ni za umma, na wanakuwa bora kwa sababu tulikuwa tunapeleka hela. Pesa zimepelekwa pale, walimu wa kutosha, vifaa vinahitajika ziko pale, na
hata alumni kuna jambo fulani lazima nikuongezea. Sababu haya mashule wametoa wanafunzi wengi wazito, wapo karibu kila mahali. Na unaona the participation ya alumni ziko hapo consistent. So kuna hata vile wanaweza fika wakipata hata ni equipment fulani imeharibika, hiyo sitting tu wamereplace. So investment, tukiweka investment kwa elimu tunaiboresha zaidi, na ndio sababu sisi tunasema tuiangalie kutoka kwa ile hali ya chini. Tuanze na shule za kichekechea, za watoto wa chekechea, the kindergartens na kadhalika, ambazo kwa sasa ziko kwa mkono za county government. Tuhakikishe kuwa wameweka pesa za kutosha, na hata sehemu ya ECD na kadhalika ziwekwe, ndio watoto wakiingia pale, unajua kuna sehemu unaingia na hata kama huku unataka kusoma unajipata tu umeona picha kubwa imechorwa masikio na kadhalika. Ulikuwa hutaki kusoma na tayari iko kwa macho, yani unaona kila mahali. Umefika mahali umeona kuna drum na vile watoto wanapenda kucheza. So unasema stimulating schools. Ukianza namna hiyo, na hiyo inahitaji hela, investments za shule za kimsingi hapo primary, kutoka kwa grade 1 kuendelea. Pia umeweka zile vifaa, hata tuseme wanafanya calculation, wanaona hiyo ni calculation imeletwa kwa njia ingine tofauti, hata kuna marbles, kuna nini, unaona inakuwa ni kitu ya kucheza naye, lakini wana learn wakiendelea. So tukifanya hiyo investment consistently hadi high school, tumesema mfano ya national school ilikuwa inaitwa national school, sasa hizi wanataka kuondoa hiyo. Unaona wanafanya vyema zaidi kwa sababu kuna planning na investments zimewekwa pale kikamilifu. So na participation ya walimu, wa alumni na wazazi na kadhalika, unaona inakuwa harmonized, inafanya hiyo hali ama sehemu ya elimu inakuwa juu. So sisi tuchukue kauli moja, tutumie kama kauli moja kama nchi, tuseme elimu tuiweke kama nafasi ya kwanza katika planning Kenya nzima. Tuseme kila jambo tukianza kufikiria, hata kama saizi tunaongea zaidi juu ya affordable housing, pengine tutaamka tu next 3 or so years upate kuna manyumba zimejengwa na shule hakuna hata moja zimejengwa pale. So tuweke elimu iwe nambari moja. Investment zote tunasema kama unajenga tuseme affordable housing units 2, moja iwe shule. Na hiyo iwe ni shule imekuwa na vifaa. Nitarejea na swali lingine ambalo Samora alikuwa ametaja pale, swala la mchujo. Lakini wacha tuvuke maeneo ya Nyeri tuangalie hali iko namna gani. Mwanahabari wetu Kombo Horace Olo amepiga kambi katika maeneo hayo. Horace, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi ukiwa kaunti ya Nyeri, tuarifu kwa mapana na marefu kuhusiana na hali iko vipi, na iwapo kuna mbwembwe, na upo katika shule gani kwa sasa? Naam, shukran sana. Bila shaka na kujia moja kwa moja tokea Karatina ama eneo bunge hili la Madhira. Sasa hivi nimeweza kutembelea shule ya msingi ya Ndima Kanini hapa, na kama unavyosikia hapa ni shangwe nderemo. Ningependa tu kutaka kujua kutoka kwa wahusika hapa, shangwe za nini? Matokeo yamekuaje? Labda tukianza tu na wewe, sura yako inaonekana yenye furaha. Matokeo ya mwaka huu yamekuaje? Kwanza naweza sema kwa majina naitwa Lincoln Njogu, Director Ndima Kanini Academy. Tumekuwa na wasiwasi sana wakati tunaangazia SMS hazikuwa zinarudi, lakini tumeweza kupata results kupitia online result slip pale ambapo tumeweza kuona zaidi ya wanafunzi 70 kwa wanafunzi 133 wako na zaidi ya 400. Kwa hivyo kwetu ni furaha sana. Wa mwisho tumeweza kuona wako na 357. Kwa hivyo tunaendelea kuangazia sasa miniscope per subject, lakini ni furaha kubwa sana kuona ya kwamba tutaweza kuwa tumepitisha alama ambazo tulikuwa tumetarget ya 388. Ukiangalia matayarisho, uangalie jinsi mtihani ulivyofanywa, ni kipi tofauti ukiangalia matokeo mwaka huu na matokeo ya mwaka uliopita? Matokeo ya mwaka huu imekuwa bora
kupita miaka yote ambayo tumekuwa tukifanya. Ya kwanza naweza sema ni Mungu ambaye ametubariki akahakikisha ya kwamba tumekuwa na siha njema kwa mwaka huo wote, na vile vile bidii ya walimu, bidii ya wanafunzi, na vile vile hata favor ya Mwenyezi Mungu imekuwa kati yetu. Shukrani sana. Labda kwa dakika moja tu acha nizungumze pia na mwalimu. Mwalimu, sijui ni kipi kimekufurahisha na matokeo ya mwaka huu? Hakika hatukutarajia mtihani itokee vile. Ni kwamba wakati yule waziri aliposoma tuliona hakuna matumaini, lakini baada ya kupata zile results online tumeweza kufurahia sana, kwa sababu itakuwa ni rekodi tangu KCPE kuanza. Dimakanini itakuwa imefanya vizuri sana, na tunatarajia iongoze hata Kenya. Namshukuru sana mwalimu, na labda wacha pia niweze kuzungumza tu na mwanafunzi hapa, yule mtahiniwa wa mtihani hii. Utatueleza jina lako, kisha matokeo mwaka huu, kwanza umepata nini na matokeo mwaka huu yamekuaje kwako? Majina yangu ni Philip Njeraine. Nimepata alama 420. Na matokeo ya mwaka huu ni mema, na ningependa kuambia wanafunzi wengine wajikakamue katika masomo yao. Shukrani sana. Na bila shaka Kirobi, hapa ni shangwe tu, nderemo. Wanafunzi, wazazi, walimu wanasherehekea matokeo ambayo yameweza kutolewa muda mfupi tu uliopita, na ni kwamba wengi wanafurahia, na bila shaka tutakuwa naendelea kufuatilia sherehe hizi. Tutakuwa nazidi kufuatilia swala hili kuweza tu kutaka kujua yametukia yepi shule mbalimbali katika kaunti hii ya Nyeri. Bila shaka Kirobi, kufikia hapo sina la ziada. Sasa mbwembwe na zile ambazo ni nderemo zimeweza kuchipuka tu hivi punde, kutokana na kile ambacho wamesema wameweza, ama wale wanafunzi katika hii shule wameweza kufanya vema, na huyo ndo mwanafunzi ambaye ameweza kupata alama ya 427, na kulingana na ile ripoti ambayo tuliweza kupata kutoka kwa yule ambaye ni waziri wa elimu Ezekiel Machogu, ni kwamba mwanafunzi wa kwanza aliweza kupata alama ya 428, na hivyo basi katika shule ya GOtv Hills, huyo ni mwanafunzi ambaye ameweza kujizolea alama ya 427. Hivyo basi ni mbombo ambazo zinaendelea katika shule hii, lakini nitakuwa nikizungumza nao waweze kunieleza tu. Mniruhusu mweke chini tuweze kuzungumza, maana huyu ndo mwanafunzi ameweza kupata 427. Ndio?
Naam, labda niweze kuzungumza na bwana principal. Karibia tu hapa niweze kuzungumza na naona mmejawa na furaha hapa. Labda unieleze hadi sasa unahisi vipi wakati ambapo tunasherehekea kuweza kupata kwa alama bora katika shule hii? Asante sana. Tunajivunia kama shule, tunajivunia kama wawakilishi wa jamii hii. Na hasa tunajivunia kwa kazi ambayo Mungu alitubariki kuifanya hadi yale ambayo tumepata. Labda mlitarajia kwamba mtaweza kupata alama kama hizi? Ndio, tulikuwa na matarajio lakini sio kwa hali kama hii. Kwa sababu ilidhihirika bidii ambayo wanafunzi walikuwa nayo na ukakamavu na pia kujituma. Kule kulikuwa na walimu wenyewe. Na mwalimu, wakati ambapo ni mwaka jana, lakini mwaka jana uliotangulia kwanza, hii shule iliweza kupata mwanafunzi ambaye alikuwa bora zaidi. Labda mtueleze siri ni ipi katika Gilgil Hills? Ni kujitolea na kumwamini Mungu na vile kuwapenda watoto wetu na kuhakikisha ya kwamba tunawafundisha silabasi kama inavyostahili. Lakini mwalimu haonekani kuwa na furaha, maana naelewa kwamba hii ni shule ambayo imetajika, hususan wakati ambapo tunaona inaweza kutoa wanafunzi ambao ni bora zaidi katika kaunti hii. Nilionayo huielewi wewe. Nilielewi. Kwanza nina mshtuko mkubwa kwa sababu najaribu kuabsorb mambo haya. Kwa hivyo fulani nayo na najivunia sana kikundi changu cha walimu na wanafunzi. Naam. Labda ni kidogo niweze kuzungumza na mwingine. Karibia hapa tuweze kuzungumza na unahisi vipi na kuona una furaha, unahisi vipi wakati ambapo mnainua mwanafunzi ambaye amefanya bora? Nahisi kwamba Mungu ametukumbuka, tumefanya kazi kwa bidii na pia tumeweka matumaini yetu kwa Mungu. Na kama vile mnaona tumeinua madhabahu ya kwamba God is our protector, tumeendelea kuwa na imani. Ninashukuru sana nikiona mwanafunzi wangu Immaculate ambaye nimeweka msingi, najivunia sana. Labda ulitarajia kwamba watafanya hivyo? Nikisema kweli nilitarajia wafanye vizuri zaidi, lakini hata hivyo nashukuru Mungu kwa sababu wamepita, ni miongoni wa wale wamefanya vizuri zaidi. Tupe siri ya Gilgil Hills, labda wewe kama mwalimu. Siri kubwa ni kumtegemea Mungu na maombi. Ikifika ni sifa, kama jinsi mnatuona tunamsifu Mungu na tunaamini katika kumwamini Mungu na kutia bidii tutaweza kufaulu. Naam, shukrani. Niweze kuzungumza na mwanafunzi. Unahisi vipi wakati kama huu? Nahisi vizuri. Umepata alama ngapi? Alama 827. 427, naam. Labda ulitarajia kwamba utapata maki hizi? La. Kwa nini? Ulitia bidii? Naam. Nilitarajia kupata alama 420 lakini Mungu alikuwezesha. Labda niambie, wakati ambapo ulikuwa ukisoma na walimu wakakusaidia, labda ulitarajia pia kwamba utakuwa mwanafunzi wa kwanza katika shule hii? La. Nieleze kitu ambacho uliweza kufanya kando tu na kutia bidii zaidi. Labda ulimhusisha mwalimu ambaye alikuwa akikusaidia? Naam, na nilimwomba Mungu aweze kunisaidia nipite. Mwalimu ambaye alikusaidia zaidi ni kama nani? Wote. Naam. Bwana Mwangi, naelewa wewe umekuwa kwenye shule hii na unaielewa vizuri. Labda ninahisi vizuri sana. Sikutarajia haya, lakini nasema kwamba haya ni malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ninahisi vizuri sana kama mzazi. Ndio. Na umeifanyia kazi Gilgil Hills, na tunajua hivyo. Ndio, nimeifanyia kazi kwa muda mrefu. Naye Mungu bila shaka ananitunuku na ninamshukuru sana. Kabisa. Lakini ulitarajia kwamba hili litatendeka? Sikutarajia kwamba hili lingefanyika. Nitarajia labda angepata alama 400 kwenda juu, lakini sasa Mwenyezi Mungu amezidisha. Ninahisi vizuri sana kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na pia tunajua ni shule ambayo imetajika, hususan wakati ambapo tunazungumzia swala la kuweza kufanya vema. Labda siri nyingine utatupa ni ipi kuhusiana na Gilgil Hills? Ukweli wa mambo ni kwamba shule hii kwanza huweza kumweka Mungu mbele. Nambari ya pili ni shule ambayo ina uungu mwingi sana. Halafu mwisho niseme ya kwamba walimu wanafanya bidii. Wanajitolea na kujituma. Hakuna yule ambaye analazimishwa kufanya kazi yoyote. Na kwa hivyo ninaiamini shule ya Gilgil Academy
na kweli kabisa wameweza kusaidia mtoto wangu kuinuka katika kiwango hicho. Tuliweza kusikia Ezekiel Machogu akisema mwanafunzi wa kwanza aliweza kupata 428 na huyu amepata 427. Labda inaweka kiwango kipi cha Gilgil Hills katika ramani yake? Inaweka shule ya Gilgil Hills Academy katika kiwango cha juu sana. Upeo wa juu kwamba iko juu kivyake. Naam. Ndio. Shukrani. Hivyo basi leo basi tuko katika shule ya Gilgil Hills hapa katika kaunti ya Nakuru, ambayo ni shule moja ambayo ni tajika, maana imeweza kutoa wanafunzi ambao wameweza kufuzu katika mitihani yao, na hivyo basi huyu ndiye mwanafunzi wa kwanza kuweza kupata ama kuweza kuibuka kama mwanafunzi bora zaidi katika shule hii na alama 427. Na hivyo basi tuko hapa, kile ambacho kitakuwa kikiendelea ni nderemo, tunashangwe kuweza kuwasherekea wale ambao ni wanafunzi kama hawa ambao wametia fora katika masomo yao. Na hivyo basi mwalimu ameweza kuelezea kwamba lao hasa ni kuweza kutia bidii na kumhusisha Mungu. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada, nitarudisha kwako studioni wakati ambapo tunaendelea tu na shangwe na nderemo kuweza kuwasherekea. Na bila shaka mtazamaji, ndio mbwembwe na sherehe mihemko ambayo inazidi kushuhudiwa pale katika shule ya Gilgil Hills Academy katika kaunti ya Nakuru, na tutazidi kufuatilia kwa kina zaidi tujue matokeo yako namna gani mchana kutwa. Lakini kwa sasa wacha nirejee hapa studioni nisikilize kauli za mwisho za wageni kuhusiana na matokeo na serikali inafaa kupanga nini. Chini ya dakika 2 tu, nikianza nawe Boaz. Serikali inafaa kufanya nini ili kuhakikisha kuna usawa katika matokeo na wanafunzi wanafanya bora katika shule za upili na shule za umma? Asante sana. Shule za binafsi na shule za umma. Kwanza kabisa sisi kama elimu bora tunaweka maanani public education system. Shule za umma, na tunasema kuna uwezekano ya kufanya investments ya kutosha. Kwa sababu mfano ile tumepata ama tumeiga kwa the high schools na kadhalika, tumeona zile shule bora zaidi ni the public schools. Kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na laboratories, walimu na kila kitu iko pale. So tukianza hapa chini ingekuwa vizuri na tungeiboresha ili kila mtoto apate nafasi ya kuingia pale, kwa sababu tukifanya planning zetu zenye zinatenga ama zinaweka wale wadogo wachanga wengi nje, sasa wanajaribu kutafuta academy fulani iko wapi ama ile ya private school iko wapi. Tukiwaweka kwa mkono ya the private for profit yenye ukiwa na pesa utaweza, kama hauna pesa mtoto wako ndiye atakuwa nauza tuseme ndizi na kadhalika kando ya barabara. Tusirudi huko tulikuwa tumetoka wakati Kibaki alitangaza free and compulsory education. So tufanye investment, tuweke walimu wa kutosha, tuweke pia wazazi wajue responsibilities zao na waitimize hiyo kikamilifu. Naam. Waswahili wanasema hakuna gumu lisiloweza kuzungumzika. Kwa hivyo tuzungumze na hisi kwamba serikali izungumze na washikadau, izungumze na walimu, izungumze na wazazi na kuhakikisha kwamba haya vivi viduta tunavyopatana navyo hasa tunapoendeleza elimu vinaweza kuondolewa ama tunaweza kuvikoya kwa njia ya urahisi zaidi. Tuangalie swala la walimu, maslahi ya walimu, malipo ya walimu, maslahi ya makazi ya walimu na yale marupurupu tuangalie, kwa sababu tukitunza huyu mwajiriwa vizuri atatutunzia wateja, na hawa wateja wanatuhitaji na ndio kizazi cha leo. Sasa tumetoka katika ile hadi tulikuwa tunasema ndio kizazi cha kesho. Hiki ndio kizazi cha leo. Kwa hivyo tumtunze mwajiriwa, atutunzie wateja. Kwa hivyo tumsikilize mwalimu, tuangalie matakwa ya mwalimu na tuangalie pia zile nyenzo na mazingira ya kufanyia kazi. Na matokeo yatakuwa mazuri zaidi hasa katika mtaala ambao unapiga kani kuingia. Asante sana Samora Machel. Mtoto wangu amefanya vizuri zaidi. Eunice, hongera. Hongera sana kwa kufanya vizuri. Asante sana Samora Machel, mwalimu mkuu, na Boaz Waruku, mtaalamu wa masuala ya elimu. Bila shaka tumechanganua kwa mapana na marefu na ni sekta zipi ambazo zinafaa ama ni kona zipi ambazo zinafaa kuangaziwa zaidi katika sekta ya elimu. Asante sana mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada kwa sasa, natia kikomo katika mazungumzo, lakini tutakuwa tunatua katika maeneo tofauti. Waandishi wetu